everybody to NZSB New Zealand Scholarship Bootcamp by NZiFOCUS and Education New Zealand. It is our privilege to welcome 21 New Zealand institutions and many students and parents, partners, and Education New Zealand to our NZSB opening today. NZiFOCUS is honored to be chosen to be a partner to co-organize this wonderful project with ENZ. And my name is Nga Plenchard, founder and director of NZiFOCUS, Kiwi Buddy, CEO of Road to Success. And together with me today, I have a special student and colleague of mine to co-host the opening, Hành. And in this event today, we will have used both languages in Vietnamese and also in English to make sure our students and parents and friends from Vietnam to experience the best of both worlds. And now I would like to invite Hành, also our co-host, who will be on standby to share with us more information as well. And in this bootcamp here today, I'm very privileged to have 21 institutions like from high school and university, as well as PTEs in New Zealand to attend the program with us today. And now I would like to invite Hành, who is our co-host today, to announce the agenda of the meeting. Okay, hello everyone. I hope you guys can all hear me well. And as you can hear, I have some health issues today, during this COVID season, but that doesn't stop me from enjoying this amazing event, this amazing bootcamp opening, and I'm really glad to be here with you guys. So today there will be 4 parts. There will be the opening, which we will listen about information, general information about New Zealand Scholarship Bootcamp, and also about our partners, and we can also hear more from our guest speakers from ENZ, also listener from NZiFOCUS and Kiwi Buddy, and our partners. The second part will be the scholarship announcement. So here, I think the students, you guys should focus on the second part most, because you will get to hear about schools, and also you will get to hear about the scholarship opportunities, and maybe you can choose to join one of the school in the future, maybe next year. So yes, be very aware that the second part is the part where you should focus. The third part is the Kahoot game. So yes, we do have more fun activities here as well, and it will be a cash prize for the winner. And last but not least, there will be a speed dating, which is basically you get to quickly chat with schools representatives to see which school fits you the most. And yeah, you can take notes, make sure to take a lot of notes so that you can ask them questions, or maybe later on check out further information about the school that you wishes to join. So yeah. So thank you very much, Hành. We're very lucky to have you here today, because she's having COVID at the same time as well. So thank you very much. And now, before we get started to our keynote speaker, I'd like to invite Chinh, who's also our Vietnamese and Kiwi student, who many of you already know Chinh through a lot of activities, especially in education and music in Vietnam. So now I would like to welcome Chinh to sing us a Maori song from New Zealand to show our hospitality to our Vietnamese students and parents. So let's welcome Chinh. Yes, thank you so much, Konga. So yes, my name is Jaden Chick, and I'm really honored to be able to sing the song for you today. This is a beautiful song in Māori, which is the indigenous language of New Zealand, là tiếng dân tộc của New Zealand. And this song is called Pokari Kariana. Pokari Kariana, ngā waio whaketepu, whiti atu koe hine,
te aroha e po kari kari ana ngā waia whakutepu whiti atu koe hine marino ana e hine hoki maira kama te ao te aroha e hine hoki maira kama te ao te aroha te aroha Wow, Thank awesome, you. awesome. It's amazing, and that's our warm welcome from New Zealand to all of our students and friends and our partners from Vietnam. So hopefully you guys enjoyed the music and its introduction to New Zealand culture and New Zealand education. And thank you again, Jaden. And I'd like to welcome you back to share some of your story in the next session with our students. So now, thank you, and I would like to introduce our keynote speaker today. It's representatives from the Education New Zealand, and let's welcome Ms. Vân Bang, Country Director, and also Thâm Ngô, Program Manager. And the screen is yours, and I will set you up as co-host. I'd like to check in here. Awesome. Yeah, thank you very much. So I make you a co-host right now. Yes, the screen is yours. Thank you very much, Miss Nga. Kia ora koutou katoa. Xin chào tất cả các bạn học sinh, sinh viên, các quý vị phụ huynh có mặt tham dự buổi sáng ngày hôm nay trong chương trình của chúng ta. So it's my pleasure to be joining all of you today for the opening ceremony of our New Zealand Scholarship Bootcamp. So on behalf of Education New Zealand government agency responsible for international education, we are very pleased to partner with NZiFOCUS, one of our NZ recognized education agencies, to exclusively design the New Zealand Scholarship Bootcamp for Vietnamese students who are keen on pursuing the world-class education of New Zealand. So we hope that the bootcamp will not only provide the prospective students with updated scholarship information, but also help equip you with necessary skills and enhance your confidence in achieving your education goals through a series of useful workshops and excellent speakers and mentors. I would also like to personally thank 21 New Zealand institutions which have participated in this amazing initiative with us. I know it has been a very challenging time for us all, and we certainly appreciate your ongoing commitment to the Vietnam market. So this bootcamp will be a fantastic platform to further build the awareness of New Zealand as an international education destination of choice. And thank you for being part of it. So again, to all our Vietnamese students and parents who have already joined us on an early Sunday morning in Vietnam, thank you very much for your interest in what a New Zealand education has to offer. And I encourage you to speak with as many relevant New Zealand institutions as possible today in the speed dating session at the end of the event. And I'm confident that if you have those discussions here today, you'll find exactly what you are looking for. So last but not least, I would like to announce the event officially starts, and I wish the event a very great success. I will now hand over to Ms. Thâm Ngô, who will give you a presentation about our New Zealand education. Over to you, Thâm. Thank you. Kia ora. Thank you, chị Vân and chị Nga, and good kia ora to everyone from New Zealand.
I will present this one in Vietnamese to keep it short and simple and very direct to the Vietnamese audience, including students and parents here. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Thì giống như chị Vân và chị Nga có giới thiệu, em là Tâm, là quản lý chương trình đến từ cơ quan giáo dục New Zealand. Vậy thì hôm nay em sẽ có một phần trình bày rất là đơn giản và ngắn gọn để mọi người có một số những thông tin cơ bản đầu tiên cho những ai mà chưa tìm hiểu nhiều về nền giáo dục New Zealand. Rồi, hy vọng là mọi người thấy màn hình. Ok, thì chắc là hiện nay khi mà nhắc đến New Zealand thì ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với đất nước này là đây là một vùng đất rất là xinh đẹp, và cũng là một nơi mà có chất lượng không khí cực kỳ trong lành, một nơi thực sự là rất là đáng sống. Ở trên thế giới thì ở trên này mình có một số chỉ số để nói về, ví dụ như thời tiết ở New Zealand thì mùa hè thì sẽ không quá nóng mà mùa đông thì cũng sẽ không quá lạnh, hay là về việc là chỉ số không khí ở New Zealand rất là trong lành. Cũng giống như là New Zealand từng được nhiều lần bình chọn là một quốc gia đáng sống. Và đối với chỉ số về thuận lợi trong phát triển kinh doanh của tổ chức ngân hàng thế giới thì New Zealand cũng nhiều năm được đứng vị trí đầu tiên. Rồi, vậy thì hãy nói đến nền giáo dục New Zealand. Ở New Zealand thì có điều gì đặc biệt đối với nền giáo dục ở đây? Thứ nhất, New Zealand là quốc gia nói tiếng Anh đứng đầu thế giới về việc chuẩn bị học sinh cho tương lai. Thì đây là chỉ số được thiết lập bởi tổ chức Economic Intelligence Unit, và đối với chỉ số này thì New Zealand đã đứng đầu thế giới trong vòng 3 năm liền, và họ đánh giá ở trên nhiều yếu tố. Ở trong đó có những yếu tố như là về mặt chất lượng của giáo viên, rồi về mặt những chính sách của chính phủ để hỗ trợ cho việc phát triển môi trường giáo dục nơi đây. Ngoài ra thì tất cả các trường đại học của New Zealand thì đều thuộc top 3% của thế giới. Vì vậy là việc mình lựa chọn một ngôi trường học như thế nào thì mình cũng sẽ cảm thấy rất là yên tâm về chất lượng học tập nơi đó, và tùy thuộc vào việc là mình muốn học ngành nào thì có thể là mình sẽ lựa chọn những ngôi trường mà có thế mạnh về cái ngành đặc biệt đó mà mình chọn. Và ngoài ra New Zealand thì cũng rất là nổi tiếng là một đất nước mà có đầu tư vào việc chăm sóc cho an sinh của học sinh sinh viên quốc tế rất là tốt. Thì New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà có một bộ quy chuẩn riêng về việc là quy định việc chăm sóc học sinh quốc tế đến với New Zealand như thế nào, và các trường New Zealand khi tiếp nhận học sinh quốc tế thì cần phải đảm bảo thực hiện theo những quy định như vậy. Và cuối cùng thì ở New Zealand, sau khi mà mọi người hầu hết thì mọi người đều có mong muốn là sau khi mình hoàn thành chương trình học của mình thì mình sẽ có thời gian thử sức làm việc ở trong một môi trường quốc tế, ở một đất nước phát triển như vậy. Thì New Zealand được đánh giá rất là cao về việc là có những cung cấp những quyền lợi dành cho người lao động quốc tế. Thì đây là một báo cáo cũng được đánh giá vào năm 2018. Ngoài ra khi nói đến New Zealand thì không thể không nói đến việc là New Zealand là một quốc gia rất là thanh bình và có những yếu tố văn hóa rất là độc đáo. Vì vậy đây là một nơi mà khi những người mới đến New Zealand thì họ sẽ được chào đón. Thì có 3 giá trị cốt lõi mà mọi người hay nói tới khi nói đến New Zealand. Đầu tiên là Kaitia Kitanga, đó là một từ gốc Maori, là ngôn ngữ mà mọi người vừa mới nghe Jaden lúc nãy mới hát. Thì đây là một cụm từ có nghĩa là ở đây thì mọi người sẽ chăm lo cho những người xung quanh, cho thế giới ở xung quanh mình, để đảm bảo là môi trường sống của mình nó sẽ được bền vững trong tương lai. Rồi inclusive có nghĩa là nó là một từ mà mình ở Việt Nam mình hay dịch là bao trùm, là hòa nhập, nghĩa là tất cả mọi người đến từ những tầng lớp khác nhau hay đến từ những nền văn hóa khác nhau thì sẽ được chào đón ở nơi đây. Và thứ ba là progressive, thì ở đây ở New Zealand là một quốc gia về mặt diện tích thì có thể là không phải nhỏ lắm, nhưng mà về mặt dân số thì khá là khiêm tốn, chỉ có gần 5 triệu người thôi. Và vị trí của New Zealand thì cũng là một quốc đảo tách biệt riêng, cho nên là ở New Zealand họ cũng rất là đặt chú trọng vào việc là mình phải có sự sáng tạo, mình phải liên tục cải tiến. Thì những giá trị này cũng được truyền tải vào trong môi trường giáo dục tại New Zealand. Ở đây thì mọi người có thể thấy là vào năm 2018 thì chính phủ New Zealand đã đề ra một
chiến lược gọi là chiến lược giáo dục quốc tế International Education Strategy, và nó bắt đầu từ 2018 đến 2030. Ở đây thì mình thấy 3 mục tiêu chính của chiến lược này, và mình sẽ để ý có 2 mục tiêu ở trong này, chính là Excellent Education Student Experience, có nghĩa là nền giáo dục New Zealand cam kết là sẽ mang đến một trải nghiệm học tập và trải nghiệm của một học sinh thật là tuyệt vời tại New Zealand. Và một cái mục tiêu nữa là Global Citizens, nghĩa là nền giáo dục New Zealand sẽ đào tạo nên những công dân toàn cầu. Và cái này là không phải chỉ là công dân toàn cầu này là khái niệm chỉ áp dụng cho học sinh quốc tế đến New Zealand hay là học sinh tại New Zealand, mà tất cả những người đang học tại đó, cả học sinh New Zealand và cả học sinh quốc tế nữa. Nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu thêm về nền giáo dục New Zealand thì cơ quan giáo dục New Zealand có một trang web gọi là studywithnewzealand.govt.nz, thì mọi người để ý là cái đuôi govt.nz là đuôi của trang web chính phủ New Zealand ạ. Và ở đây thì rất là may mắn là tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ mà được mình ưu ái dịch ra, vì vậy đối với những ai mà muốn tham khảo thông tin bằng ngôn ngữ tiếng Việt thì cũng sẽ rất là thuận lợi. Và ở đây thì như mọi người thấy đây có rất là nhiều những thông tin mà mình có thể tìm hiểu, ví dụ như tìm hiểu về khóa học, mình có thể học các lựa chọn học tập, rồi mình cũng có thể tìm hiểu xem thử là hệ thống giáo dục ở nơi đây nó như thế nào, những lý do mà mình nên lựa chọn nơi đây để đi học, rồi thì về việc làm việc tại New Zealand như thế nào, ví dụ như trong khi đang đi học thì mình có thể làm việc bao nhiêu tiếng một giờ và mức lương cơ bản là bao nhiêu, rồi sau khi mình đã tốt nghiệp thì có những cái kiểu thị thực nào mà mình có thể có được để có thể ở lại làm việc tại New Zealand. Và đối với những hoạt động của cơ quan giáo dục New Zealand tại Việt Nam thì mọi người cũng có thể theo dõi ở trên trang Facebook thông tin giáo dục New Zealand. Thì ở đây là một trang Facebook của một bên thứ ba, tuy nhiên là họ cung cấp rất là nhiều những thông tin chính thống về nền giáo dục New Zealand, cũng giống như là khi mà cơ quan giáo dục New Zealand có những thông tin về các hoạt động tại Việt Nam thì cũng sẽ được đăng trên đây. Ví dụ như những hoạt động mà NZ hiện tại đang làm với lại bên NZiFOCUS chẳng hạn, thì cũng là một trong những hoạt động trọng điểm của NZ và cũng được cung cấp thông tin ở trên này. Vậy thì đây là một phần kết thúc cho phần trình bày rất là ngắn gọn về cơ quan giáo dục New Zealand. Nếu như mà mọi người có câu hỏi gì thêm thì có thể gửi về qua phần tiếp. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Tâm đã dành thời gian để chia sẻ với lại các học sinh sinh viên Việt Nam về những thông tin rất là quan trọng về giáo dục New Zealand. Thì hy vọng là các phụ huynh và các học sinh, các bạn lắng nghe đã có thêm một số những ấn tượng nữa về New Zealand education. Right, thank you very much, Tâm. And yeah, so now I would like to go to the next session. All right. Okay, so thank you very much, everyone. And now I'd like to have a few minutes to share with you about New Zealand, about NZiFOCUS and about the scholarship bootcamp. So myself, Nga Blanchard, I am the founder and director of NZiFOCUS, and it's my honor to share with you about some key information about the company, and which like is my passion, and also it's the desire to have a lot of Vietnamese students to have their study abroad in New Zealand successfully, and also I'd love to see a lot of more students to be successful in New Zealand as well as anywhere in the world. Please allow me, to all New Zealand institutions, I like to speak in Vietnamese when we talk about some information and also about the bootcamp. So I hope that one day you'll be able to understand all of the Vietnamese. Okay, so now I like to speak Vietnamese. So NZiFOCUS thì là công ty được thành lập từ 2009 với trên 12 năm kinh nghiệm làm việc. Thì NZiFOCUS đã đi từ việc đơn thuần không chỉ là tuyển sinh du học như các hoạt động khác, và bây giờ thì NZiFOCUS đã trở thành chuyên gia về các dự án giáo dục và học bổng của New Zealand. Và đặc biệt là trong một cái tầm nhìn mới của NZiFOCUS thì có một dự án về hướng nghiệp và kỹ năng quan trọng cho học sinh, cho sự thành công trong cuộc sống, học tập cũng như là sự nghiệp của các thế hệ trẻ Việt Nam. Và trong năm 2021 thì NZiFOCUS đã đầu tư vào một ứng dụng có tên là Road to Success, tồn tại cả trên máy tính Apple Store và Google Play. Mục tiêu của Road to Success là trở thành một cộng đồng giáo dục về kỹ năng hướng nghiệp và trở thành một ngôi nhà chung của tất cả các chương trình và dự án của NZiFOCUS.
Và khi nhận thấy cái cản trở lớn nhất của các học sinh Việt Nam khi đi du học đó là sự thiếu tự tin trong việc hội nhập này, kết bạn này. Và chính vì vậy và Kiwi Buddy ra đời để tạo ra một cái sân chơi kết nối giữa Việt Nam và New Zealand ngay từ những bước đầu tiên khi các bạn còn khám phá các cơ hội du học của New Zealand. Và chương trình Kiwi Buddy cũng đã thực hiện được kể từ tháng 7 năm 2021. Sứ mệnh của NZiFOCUS thì NZiFOCUS tập trung vào việc phát triển bền vững giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và New Zealand, tạo rất nhiều cơ hội học bổng cho các học sinh sinh viên Việt Nam. Ngoài ra còn lan tỏa được cái chiến lược về du học thành công cho các học sinh, và chương trình NZSB cũng là một trong những cái hoạt động để thực hiện điều đó. Với Road to Success thì NZiFOCUS đã tạo ra cơ hội trải nghiệm hướng nghiệp và khám phá tiềm năng cho bản thân cho các học sinh. Và đồng thời là NZiFOCUS có một cái commitment, tức là đồng hành cùng các đối tác và các phụ huynh trong suốt các chặng đường hợp tác. Các hoạt động chính của NZiFOCUS tức là về tư vấn giáo dục New Zealand này, từ tất cả các bậc học từ phổ thông trung học cho tới đại học thạc sĩ tiến sĩ. Tiếp theo nữa là các dự án giáo dục New Zealand thì cho tới nay NZiFOCUS đã thực hiện được khá là nhiều các dự án, ví dụ với trường Maclean, rồi dự án giữa Study Wellington và Apollo, dự án của trường Pins với Việt Nam và Cambodia. Đến cuối năm 2021 thì NZiFOCUS cũng nhận dự án của UB đối với thị trường Việt Nam, Cambodia và Laos. Hiện nay thì NZiFOCUS cũng đang phát triển mối quan hệ giữa trường Pins với lại Bộ Du lịch của Cambodia, phát triển một số dự án. Kỹ năng và hướng nghiệp là một trong những dự án mà NZiFOCUS sẽ tập trung rất là mạnh và trong thời gian tới thông qua Road to Success và Kiwi Buddy. Đối với các hoạt động tư vấn về du học thì NZiFOCUS là tư vấn toàn diện về các học bổng cũng như là hỗ trợ các học sinh, phụ huynh trong suốt cả chặng đường du học. Đối với các đối tác về dự án giáo dục thì NZiFOCUS tập trung vào thứ nhất là phát triển về hợp tác quốc tế này, tiếp theo nữa là huấn luyện giáo viên thì đã làm được chương trình đó từ năm 2019, và liên kết đại học đã thực hiện với một số trường đại học tại Việt Nam và Cambodia, liên thông về cao đẳng. Tiếp theo nữa là huấn luyện nhân viên ngành thì đó là cái dự án của trường Pins với lại bộ tourism, bộ du lịch của Campuchia. Cái hoạt động của Kiwi Buddy thì tập trung vào những cái mảng sau. Thứ nhất là về English Club thì để hỗ trợ các học sinh Việt Nam mình là tập trung vào các kỹ năng nói tiếng Anh. Tiếp theo là các sự kiện để giao lưu văn hóa với lại New Zealand, với các bạn học sinh sinh viên ở New Zealand trước khi mà các bạn sang bên New Zealand đi du học, phát triển các mối quan hệ về partnership giữa các trường của Việt Nam với lại các trường của New Zealand, tập trung vào các kỹ năng và hướng nghiệp. Đồng thời là có những cái dự án để cho các học sinh có thể tham gia giữa hai trường của hai nước với nhau. Thì hy vọng trong thời gian tới là các bạn ở trong chương trình của Kiwi Buddy cũng sẽ được tham gia được nhiều các hoạt động hướng nghiệp khác. Và để tìm hiểu thêm về Kiwi Buddy thì mình xin chia sẻ cái video mà Hạnh Ngân là Kiwi Buddy Ambassador đã là một trong những người mà cùng đồng hành với Kiwi Buddy. Hello everyone, I'm Hạnh Ngân from Vietnam. I'm currently 19 and I'm really proud to be the Kiwi Buddy Ambassador representing the Road to Success team in Vietnam. And today I will be giving you some basic information on the Kiwi Buddy program. So the Kiwi Buddy program is founded by Mrs. Blanchard. Throughout the year, she has been helping so many students to connect with New Zealand schools and universities. She is also one of the people that helped me to fall in love with New Zealand. We now run on the Road to Success app, which you can easily find on App Store or Google Play. So this program will include connecting and making Kiwi/Vietnamese friends. We will also be engaging with New Zealand schools, intuition, and university. There will also be online events, workshop, cultural exchange, and activities led by our teams of partners and students. To bring the experience of studying in New Zealand closer to Vietnamese students and backwards, we have partners from both University and School of Vietnam and New Zealand. So I hope you would join and tell your friends to join too, because along with all of the amazing activities that we've already organized for you, you will be the first one to learn about New Zealand scholarships if you're interested. So yeah, that is some basic info on Kiwi Buddies, and thank you for listening.
Alright, so cảm ơn mọi người đã dành thời gian để nghe chia sẻ rất là ngắn gọn về NZiFOCUS để mọi người có thể biết được NZiFOCUS là ai và những cái hoạt động như thế nào để các bạn có thể là tham gia vào trong các hoạt động tiếp theo. Và các hoạt động này thì hoàn toàn miễn phí nên là các bạn có thể tham gia bất cứ lúc nào bởi vì sẽ mang lại những cái giá trị rất là tuyệt vời cho các bạn. Đối với lại chương trình NZSB là New Zealand Scholarship Bootcamp do NZiFOCUS và đồng tổ chức với cơ quan giáo dục New Zealand ENZ, đây là một cái vinh dự cho chính bản thân NZiFOCUS. Thì sau hạn 12 năm thực hiện những cái hoạt động như thế này thì đối với cái bootcamp này thì NZiFOCUS sẽ tập trung vào những mảng sau. Thứ nhất là tạo điều kiện cơ hội học bổng cho các học sinh sinh viên Việt Nam. Thứ hai nữa là lên một cái lộ trình, cái kế hoạch thành công cho các bạn. Một cách chiến lược để các bạn có thể hình dung ra được cái lộ trình trong vòng 3 năm tới 5 năm tới của mình sẽ cần phải thực hiện những cái gì. Tiếp theo nữa là trong cái chương trình bootcamp này thì NZiFOCUS là đưa các chuyên gia và các huấn luyện viên vào tham gia chương trình, không chỉ một NZiFOCUS, bởi vì để các bạn thành công được thì cần phải có sự tham gia của tất cả nhiều những cái đối tác và các thầy cô giáo cũng như là các bạn học sinh sinh viên đã có kinh nghiệm và thành công ở New Zealand. Lần này thì NZiFOCUS rất là vinh dự là được có sự tham gia của 21 trường phổ thông trung học, đại học và dự bị đại học cùng tham dự. Và lần này có một cái tuyệt vời nữa là một lát nữa các bạn sẽ được nghe, tức là có học bổng, không chỉ học bổng trường nhưng mà NZiFOCUS bây giờ bắt đầu mở rộng ra là học bổng của chính các nhà tuyển dụng. Và tiếp theo nữa là vậy thì vì sao NZiFOCUS luôn nói tới là cái kế hoạch du học thành công nó là như thế nào, thì ở đây chúng ta sẽ giải quyết được một số những cái vấn đề như sau trong cái bootcamp như thế này. Tức là các bạn thứ nhất là biết mình là ai, mình muốn gì, who am I, what I want, và các bạn cũng cần biết được là tìm hiểu xem là mình muốn học ở trường nào, như thế nào, vào thời gian như thế nào. Và tiếp theo nữa là cái khoản tài chính cho phép của gia đình để dẫn tới cái việc lựa chọn cái nơi mà những trường mình học để phù hợp nhất có thể. Và ai cũng mong muốn có một cái scholarship. Như vậy là để có một cái scholarship thì các bạn phải cần tới những cái kỹ năng gì và cần chuẩn bị những bộ hồ sơ ra làm sao và những cái yếu tố gì nữa để có thể quyết định tới cái việc mà các bạn có thể đạt được cái học bổng đó hay không. Để đi du học được thành công thì chúng ta cũng cần tới là bây giờ chúng ta phải làm thế nào đấy để chúng ta có thể biết được là về cái tìm hiểu văn hóa, làm thế nào để hội nhập được vào cái nền văn hóa đó khi mà chúng ta đi du học. Để thành công hơn nữa thì chúng ta cần phải biết là ok, khi mà chúng ta sang một cái đất nước mới như vậy rồi thì chúng ta phải biết cách kết nối, tham gia các cộng đồng như thế nào đấy để tạo ra được những cơ hội mà để chúng ta thành công hơn nữa và được học hỏi được nhiều hơn nữa và gặp được những người giỏi hơn nữa. Một yếu tố không thể thiếu được đó là cái kỹ năng tiếng Anh, English skills của các bạn. Như vậy là các bạn sẽ cần phải làm gì để có thể là nâng cao cái ngôn ngữ tiếng Anh đó của mình. Ngay trong cái buổi hôm nay thì các bạn sẽ có thể tham gia vào cái English Club của Kiwi Buddy hoàn toàn miễn phí để các bạn có thể là tập luyện được. Và ngoài ra thì chúng ta phải có những cái kỹ năng về học tập, academic skills. Như vậy là đây là một trong những cái tổng thể, những cái gọi là cơ bản nhất để cho cái việc du học thành công của bạn như thế nào. Thì trong cái chương trình bootcamp này đều có những cái workshop đưa tới cho các bạn những cái cơ hội để có thể được tìm hiểu được là mình cần phải làm gì như thế nào, và từ góc độ của những nhà tuyển dụng hay góc độ của các thầy cô giáo ở New Zealand đã thành công hoặc là các bạn học sinh sinh viên, thì cái bootcamp này là một cái chiến lược mà NZiFOCUS bấy lâu nay đã thực hiện đối với lại các học sinh của chính NZiFOCUS, và cho tới bây giờ các bạn rất là thành công. Bây giờ thì NZiFOCUS rất là muốn lan tỏa một cái kế hoạch như thế này với nhiều học sinh sinh viên Việt Nam hơn nữa, để chúng ta có thể là có một cái chiến lược lâu dài 3 đến 5 năm để làm thế nào đấy chúng ta đạt được cái mục tiêu chúng ta đặt ra. Như vậy là trong cái bootcamp như thế này chúng ta có mấy bước. Bước thứ nhất là chúng ta join the bootcamp, như các bạn đang ở đây các bạn đã join rồi đúng không? Và thứ hai nữa là có một cái series tổng là 6 workshop. Thì trong 6 workshop đấy thì sẽ diễn ra vào các ngày chủ nhật hàng tuần, vào 8:30 sáng hoặc là 9 giờ sáng giờ Việt Nam vào các ngày chủ nhật. Vậy là các bạn tham gia chương trình bootcamp này thì hy vọng các bạn sẽ dành thời gian để tham gia những chuỗi workshop của NZSB. Tiếp theo bước thứ hai là gì? Bước thứ hai là các bạn sẽ tham gia để chuẩn bị cái bộ hồ sơ của mình này,
rồi chuẩn bị những cái yếu tố khác, ví dụ như là cách phải viết về bản thân mình như thế nào đấy này. Tiếp theo nữa là đối với lại đặc biệt là đối với những cái bạn mà học chương trình phổ thông trung học hoặc là chương trình của PIM hay của UB thì các bạn sẽ cần tham gia gọi là interview skills, interview nữa. Thì vậy là chúng ta phải chuẩn bị những kỹ năng gì, thì ngay chiều nay 2 giờ chiều tại Việt Nam thì NZiFOCUS cũng có một cái workshop là trong vòng 1 tiếng để các bạn có thể tập dượt về cái interview skills này như thế nào. Bước tiếp theo là bước thứ 3, đấy là đối với lại những bạn học các chương trình ví dụ như là của phổ thông trung học hay là của những chương trình mà có thể học được online, thì các bạn có thể là apply, có thể là interview để có được những học bổng. Còn đối với lại những học sinh, những bạn mà tham gia những chương trình ví dụ như là của các trường đại học thì học bổng sẽ mở vào tầm tháng 5 tới tháng 10, tháng 8 hàng năm. Thế vậy cho nên là bây giờ chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta tìm hiểu là chúng ta sẽ cần lựa chọn ngành như thế nào, kế hoạch tài chính ra làm sao, và đến khi mà mở cái học bổng ấy thì các bạn có thể tham gia. Và tất cả các 3 cái bước như thế này thì các bạn đều contact NZiFOCUS và mình sẽ là người hỗ trợ các bạn trong suốt cả cái giai đoạn. Trong cái bootcamp này thì khi mà chúng ta tham gia một cái tổ chức gì chúng ta đều có rules, đúng không? Thì trong cái rules như thế này thì đối với NZiFOCUS trước hết là không có rules gì cả. Đấy, nhưng mà các bạn cần phải enjoy cái mà mình làm, bởi vì chúng ta mà không enjoy, không thích thì là chúng ta sẽ không thành công, đúng không? Và chúng ta sẽ cố gắng học nhiều nhất có thể, bởi vì hoàn toàn miễn phí. Và cảm ơn NZ cũng như là cảm ơn các trường ở New Zealand đã tài trợ và hỗ trợ cái chương trình này, thì chúng ta mới đưa được rất nhiều những người rất là siêu, rất là giỏi và rất là tuyệt vời, rất là yêu thích, yêu quý học sinh Việt Nam vào để hỗ trợ các bạn nữa. Các bạn phải hỏi, luôn luôn đặt các câu hỏi, để hỏi được thì chúng ta phải tìm hiểu, đúng không? Thì kể từ tuần này trở đi thì NZiFOCUS sẽ tiếp tục là đăng tải các thông tin nữa để cho các bạn có thể là có thêm cái nguồn thông tin về gặp gỡ các trường và theo một cái lộ trình, và các bạn luôn luôn đặt các câu hỏi. Các bạn có thể download cái Road to Success app, để đấy là một cái về hình thức mà các bạn có thể nhận được các thông tin nhanh nhất có thể. Và Nga Blanchard là mình sẽ là người mà là người chính trong cái tức là cái đầu mối chính là các bạn có thể liên hệ, và tất cả các documents và trong cái chuỗi mà thực hiện các workshop này thì các bạn có thể là email tới admin.nzifocus.com. Đối với workshop của NZiFOCUS, đây là một cái tức là sẽ rơi vào các ngày chủ nhật từ 13 tới 17 tháng 4, và trong mỗi một workshop sẽ là những cái dẫn dắt các bạn để tìm hiểu ra, khám phá bản thân mình, lựa chọn các ngành nghề về phù hợp với lại tại khả năng tài chính và nguyện vọng của mình sau này, và đồng thời là các bạn sẽ có những cơ hội mà được gặp gỡ những người mà là các người thầy cũng như là các huấn luyện viên của chương trình. Và NZSB thì các bạn sẽ tìm thấy ở đâu? Các bạn sẽ lên Road to Success platform và các bạn type vào roadtosuccess.co, và các bạn sẽ tìm thấy cái NZSB New Zealand Scholarship Bootcamp là một trong những cái khóa học ở trên chương trình của nằm trong cái Road to Success này. Và bây giờ vừa rồi thì mình chia sẻ về cái chương trình của NZSB để hy vọng là các bạn đã có một cái tổng thể hình dung ra là cái chương trình workshop của chúng ta, cái bootcamp của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Và bây giờ thì mình xin mời Hạnh Ngân sẽ là người mà vừa rồi đồng hành với mình rất là nhiều trong suốt cả cái quãng thời gian vừa rồi để xây dựng cái chương trình bootcamp này. Mời Hạnh Ngân đến chia sẻ với lại các phụ huynh, các thầy cô giáo và các học sinh về cái chuỗi workshop mà chương trình bootcamp này sẽ thực hiện. Bây giờ xin mời Hạnh Ngân. Okay. Thanks, Ms. Nga. Cảm ơn cô Nga. I think most of the students here today are Vietnamese, and to make it easier for them to follow what I'm about to share, may I speak in Vietnamese? Dear all of my Kiwi friends. So yeah, excuse me, I will be speaking in Vietnamese so that I can share the information to my fellows, buddies in Vietnam. Ok, vậy thì như cô Nga đã chia sẻ vừa rồi thì mình sẽ có một cái series 6 cái workshop như các bạn có thấy ở đây, và những cái workshop này sẽ diễn ra vào mỗi chủ nhật hàng tuần như cô đã nói. Thì sau đây Ngân sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái chương trình Kiwi Buddy này. Ok, thì workshop đầu tiên thì là chúng ta đang tham dự rồi nha. Còn workshop thứ hai thì phần 1 sẽ là do Ngân phụ trách. Thì workshop này sẽ là Who I am, What I want. Tức là
workshop này sẽ giúp các bạn định hướng và hình dung xem là bản thân mình đang thích gì, mình đang có gì, kỹ năng của mình sẽ phù hợp với cả những cái ngành nghề nào chẳng hạn này, hoặc là dựa theo mong muốn của mình thì mình có thể chọn các cái môn học nào, và mình sẽ xác định được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, cũng như là tìm ra cái cách để thấu hiểu bản thân mình. Và mỗi người thì sẽ có một cái cách riêng để phát triển được cái kỹ năng của mình, và mỗi người sẽ có một cái cách riêng để hiểu được bản thân mình muốn gì. Thì hôm đó dựa trên những cái kinh nghiệm cá nhân của Ngân thì Ngân sẽ chia sẻ cho mọi người là Ngân đã làm những cái bước nào để có thể xác định được cái ngành học của mình mong muốn, và từ đó thì sẽ giúp các bạn trong việc hướng nghiệp cũng như là chọn trường và chọn ngành. Và phần 2 thì sẽ là gặp gỡ đại diện của các trường. Thì đó, như Ngân nói vừa rồi thì đây sẽ là chi tiết của phần 1 này, và sẽ diễn ra từ lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 3. Và để truy cập cái thông tin về sự kiện này một cách nhanh hơn thì các bạn hoàn toàn có thể vào link workshop2.nzifocus.com. Thì các bạn có thể đăng ký sẵn ở đây, và tới gần ngày 20 tháng 3 thì chúng mình sẽ gửi lại một email nhắc cho các bạn để các bạn không quên mất. Còn đây là phần 2 thì như các bạn đã thấy là các trường đại diện cùng tham gia với cả New Zealand Scholarship Bootcamp lần này rất là đông, và mỗi trường thì sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Như các bạn có xem ở đầu chương trình ấy, thì mỗi trường sẽ khác nhau, và cũng giống như là chúng mình thôi, chúng ta chọn trường thì cũng sẽ tùy vào tính cách là 1 này, rồi nguyện vọng của mình là 2 này, rồi kinh tế gia đình vân vân là 3 nữa. Thì đó, các bạn nếu mà các bạn đang gặp vấn đề trong việc là xác định bản thân muốn gì, cần gì, hoặc là chưa biết chọn trường nào, thì các bạn nhớ tham gia workshop 2. Workshop 3 thì đây sẽ là một cái workshop mà mình nghĩ là tất cả các bạn nên tham gia, bởi vì là mình nhận được khá nhiều các cái câu hỏi là khi mà đi du học hoặc là xin học bổng thì hồ sơ cần những cái gì. Và đây workshop 3 sẽ là cái câu trả lời của các bạn, là Build Your Dream Profile, thì sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 27 tháng 3, bắt đầu từ lúc 8 giờ 45 sáng, sớm hơn một chút bởi vì là chúng ta muốn có nhiều thời gian hơn cho phần này. Thì phần 1 sẽ là cách chuẩn bị hồ sơ học bổng, và phần 2 sẽ là kỹ năng nhà tuyển dụng cần. Thì với phần 1 là cách chuẩn bị hồ sơ học bổng thì chúng ta sẽ có cô Nga cũng như là cô Nina Ryan, rồi cô Thảo Nguyễn, và các mọi người sẽ hướng dẫn cho các bạn là các cái tài liệu cần thiết trong một cái hồ sơ sẽ là những gì, rồi mình để câu từ ra sao, và mình thể hiện bản thân như thế nào để cái hồ sơ của mình được đẹp nhất và được đầy đủ nhất. Phần 2 thì sẽ là kỹ năng các nhà tuyển dụng cần, thì mình sẽ được lắng nghe từ thầy Daniel Fleming, và thầy sẽ hướng dẫn các bạn là biết được là nhà tuyển dụng bây giờ họ đang cần những gì, để chúng ta có thể ngay từ bây giờ chuẩn bị các cái kỹ năng đấy cho bản thân, để vì sao chúng ta có thể có những cái cơ hội việc làm tốt hơn, và mình sẽ có một cái bước đệm vững chắc hơn. Tới workshop 4 thì mình sẽ có một buổi workshop rất là đặc biệt với cả University of Canterbury, là Becoming a Global Leader. Mình sẽ trở thành những cái người lãnh đạo toàn cầu. Nghe thì có vẻ là khá xa vời nhỉ, nhưng mà thực ra là đây sẽ là một cái buổi mà giúp các bạn biết được là để chúng ta hòa nhập với cả cái môi trường quốc tế và trở thành những cái người lãnh đạo trong những môi trường đó, thì chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần để ý những điều gì, và sẽ có thêm, tất nhiên là sẽ có thêm cả những cái kinh nghiệm và những cái tips rất là bổ ích cho các bạn. Thì mình nghĩ là với những cái bạn mà có cá tính muốn làm leader và có những cái tham vọng cao, thì mình nghĩ là đây sẽ là một cái buổi workshop mà các bạn nên tham gia. Và sự kiện này sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 4 từ lúc 9 giờ sáng, Chủ nhật ngày 3 tháng 4. Và các bạn nhớ là với cái mỗi workshop thì sẽ có một cái link truy cập nhanh ở đây, thì các bạn chỉ cần ghi là workshop này cộng với cả số workshop, tức là ví dụ như workshop 1 thì mình ghi là workshop 1.nzifocus.com, với workshop 4 sẽ là workshop 4.nzifocus.com đó. Hoặc là các bạn có thể tải app Road to Success và các bạn tham gia cái course New Zealand Scholarship Bootcamp, thì nó sẽ tự động update cho các bạn về tất cả các cái sự kiện này đó. Thì đây là workshop 4.
tới workshop 5 thì chúng ta sẽ có là cải thiện kỹ năng viết học thuật và tư vấn hướng nghiệp. Thì cái này sẽ từ workshop 5 và các workshop tiếp theo thì sẽ nhường lại để cho cô Nga trình bày tiếp nhỉ, bởi vì cô Nga thì là mình sẽ, với cá nhân mình, cô Nga là một chuyên gia tư vấn về du học và hướng nghiệp cho mình, và chính lúc mà mình đi du học ở New Zealand thì cô Nga cũng là người đã sát sao theo bước mình để dìu dắt mình qua những cái năm học của mình ở New Zealand. Thì sẽ nhường lại phần này cho cô Nga nha cô Nga ơi. Ok, cô cảm ơn con. Những phần này thì mình có thể là đi nhanh hơn một chút. Cái workshop 5 thì là tiếp theo. Đây đi để cô share screen share. Sẽ có thầy Hạnh Ngân ơi, con có thể share lại cho cô được không? Dạ được. Đấy, con sang slide tiếp cho cô. Cô cảm ơn. Workshop 5 thì sẽ do thầy Martin Benedict. Andrew thì thầy là người mà rất là gắn bó với NZiFOCUS từ cũng nhiều năm rồi, và thầy sẽ thực hiện cái cải thiện kỹ năng viết học thuật cho các học sinh, bởi vì kể cả các bạn học cấp 3 hay là phổ thông hay là đại học thạc sĩ, các bạn đều cần phải có những kỹ năng như thế này, và cũng rất là vinh dự là được thầy sẽ thực hiện cái workshop này cho các bạn. Và con sang slide khác cho cô tiếp đấy. Và đấy là phần 1. Đối với cái phần 2 hôm đó thì sẽ có một cái buổi nữa và trao đổi về hướng nghiệp với lại các học sinh, thì sẽ vào cùng một ngày. Và tiếp theo là workshop 6 là các bạn sẽ được gặp các mentors, và các mentors ở đây là những người rất là tuyệt vời đối với lại giáo dục New Zealand, education New Zealand, và các bạn sẽ được gặp tới 12 mentors tất cả. Con cho sang slide tiếp cho cô với. Và trên màn hình đây là hình ảnh có cô Liên Trinh này, có Ngọc này, có Hải Anh này, có Jaden này, có Việt Anh, có cô, có Hạnh Ngân, có Thảo, có Bách, có Trâm, có Ánh. Tất cả các bạn này sẽ là những người mà rất là tuyệt vời để có thể là cùng đồng hành với lại chúng ta, để cho các bạn học sinh có cơ hội được gặp người thật, việc thật và những kinh nghiệm thực tế của những người từ cấp 3 cho tới người rất là tuyệt vời như cô Liên Trinh. Đấy thì đây là một những chuỗi workshop rất là tuyệt vời mà cả team NZiFOCUS cùng với lại các trường đã dành rất nhiều các tâm huyết để cho các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian để tham dự cái này để đạt được những hiệu quả việc du học của New Zealand tốt nhất có thể. Và bây giờ Hạnh Ngân thử cho cô sang slide tiếp theo là gì? Ok. Cô cảm ơn con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời các guest speaker của chúng ta có vài lời trước khi mà chúng ta sang phần tiếp theo. Thì trong hôm nay các guest speaker của chúng ta thì sẽ có người đầu tiên mà cô em muốn mời tới, đó chính là cô Đào Hương, là hiệu phó của trường Ban Mai School, là trường mà đồng hành với lại NZiFOCUS cũng như Cambridge High School trong suốt cả quãng thời gian vừa qua. Và bây giờ thì xin mời cô Hương có vài lời phát biểu từ góc độ của các thầy cô giáo ở Việt Nam với chương trình NZSB và giáo dục New Zealand ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Nga ạ. First of all, I would like to say good morning from Vietnam and good afternoon in New Zealand to teachers in New Zealand, because I can see some very familiar faces from Cambridge High School and from PIMS. Thank you so much for being today. Sau đây thì chắc là xin phép chị Nga là em Hương có thể được chia sẻ bằng tiếng Việt được không ạ? Dạ, ok em. Lời đầu tiên thì xin được kính chào các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn học sinh, sinh viên và các quý vị phụ huynh tham dự chương trình bootcamp ngày hôm nay của NZiFOCUS. Thực sự tôi là Đào Thị Hương, hiện tại thì đang là phó hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Ban Mai, Hà Nội, Việt Nam. Thực ra thì đầu tiên để chia sẻ về góc độ cá nhân thì thực sự là một cái niềm vinh dự rất là lớn khi mà được biết này, được gặp gỡ và được làm việc cùng với chị Nga Blanchard. Thực sự là một người phụ nữ thì lúc nào cũng rất là tươi tắn, đúng không ạ? Một người phụ nữ vô cùng nhiệt huyết với giáo dục New Zealand nói chung, giáo dục Việt Nam nói chung, và đặc biệt là chị Nga thì có một cái tình yêu rất là lớn, một cái nhiệt huyết rất là lớn, mong muốn được giúp đỡ các bạn trẻ Việt Nam tiệm cận với một trong những cái nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới, đó chính là nền giáo dục New Zealand. Và thực sự là đối với NZiFOCUS thì cũng xin được tự hào chia sẻ với tất cả quý vị là Ban Mai School là một đối tác chiến lược của NZiFOCUS. Và với cái hành trình đến với giáo dục New Zealand thì học sinh, thầy cô của Ban Mai School đã có cơ hội được đặt chân tới đất nước này trong một cái chương trình hè tại trường PIMS. Và chia sẻ với quý vị là sau cái hành trình đó thì
đã có rất nhiều học sinh của Ban Mai quyết định New Zealand sẽ trở thành cái nơi mà các bạn ấy sẽ học tập cái chương trình đại học và sẽ quyết định cái chặng đường tương lai của các bạn. Đối với Ban Mai School thì cái việc mà giúp các con học sinh ngay từ cái khối trung học phổ thông hiểu được các bạn mong muốn điều gì và cái định hướng nghề nghiệp tương lai của các bạn là một điều mà nhà trường vô cùng trăn trở. Quý vị cũng biết là tại Việt Nam thì đây cũng vẫn là một trong những dấu hỏi rất là lớn của các nhà làm giáo dục, đúng không ạ? Và một trong những chương trình như là bootcamp của NZiFOCUS chính là cái cơ hội để các bạn học sinh được trải nghiệm, và đặc biệt với học sinh Ban Mai thì có thể tự hào nói rằng là đã có những học sinh trưởng thành từ chương trình của NZiFOCUS đã lựa chọn PIMS là cái nơi mà các bạn ấy học tập, trở thành sinh viên của PIMS. Và chắc chắn là trong tương lai thì với cái chặng đường mà NZiFOCUS, với cái tâm huyết của chị Nga và những người đồng nghiệp của mình thì NZiFOCUS sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho học sinh Ban Mai nói riêng và học sinh của Việt Nam nói chung. Đến với cái chương trình ngày hôm nay thì thực sự là rất là chúc mừng chị Nga, bởi vì có thể nhìn thấy được số lượng các thành viên tham gia thì rất là đông đảo, và thứ hai nữa là nhìn thấy được cái năng lượng rất là lớn của tất cả những người mà đang thực hiện chương trình. Chắc chắn rằng là NZiFOCUS với chương trình bootcamp như thế này thì là một cơ hội không thể tốt hơn cho các bạn học sinh Việt Nam được trải nghiệm, mà chỉ có trải nghiệm thì các bạn mới biết là các bạn là ai và các bạn cần làm điều gì trong cái chặng đường tương lai phía trước của mình. Và Ban Mai School thì một lần nữa rất là tự hào là một cánh tay nối dài của NZiFOCUS đối với chương trình giáo dục tại Việt Nam, và cái chặng đường đến với New Zealand của học sinh Ban Mai chắc chắn là sẽ vô cùng rộng mở. Xin được cảm ơn chị Nga Blanchard, xin được cảm ơn NZiFOCUS và chúc cho chương trình ngày hôm nay của chúng ta thật nhiều giá trị và thật nhiều cái năng lượng tích cực thúc đẩy từ bên trong đối với các bạn học sinh và sinh viên của Việt Nam ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Wow, cảm ơn em rất là nhiều, cái lời nói rất là làm cho chị rất là xúc động, và cũng là một cái động lực mà làm cho chị mong muốn được làm những điều tốt hơn, không chỉ là đối với lại các học sinh riêng của mình mà với cả các đối tác và các thầy cô ở Việt Nam nữa. Chị cảm ơn em rất là nhiều, một lần nữa đã dành rất nhiều những cái tình cảm cho anh, rất là cảm ơn em. Thank you. And with all the New Zealand institutions, I wish you could have understood, but yes, also today we just prioritize the Vietnamese language to make sure that all of our children get the best information. So hopefully we'll do the Vietnamese learning session later on for you. But yeah, thank you very much for being very patient and listening to all of the Vietnamese, which you don't understand very much. Yeah, thank you, Ms. Hương. Yeah, thank you very much. And now our next guest speakers I'd like to invite is Thảo Nguyễn. She was New Zealand student, study the postgraduate program in New Zealand, and she's here with us today. She's been very successful in New Zealand already. At the moment, she's been doing a lot of like jobs in New Zealand, especially now she's working for the ministry, one of the ministries in New Zealand. So now I'd like to invite Thảo, if you are here in the room, to have a few words to share with our students and our parents here as well. I'd like to check if Thảo here. Hi, sorry. All right. Yeah, thanks, Ms. Nga. Kia ora koutou. Good morning, good afternoon, everyone. My name is Thảo Everly, and thanks for having me here today. I'd like to speak in Vietnamese for our Vietnamese buddies. So pardon me, Ms. Nga and my Kiwi friends. Xin chào tất cả các thầy cô giáo và các bạn học sinh Việt Nam. Mình tên là Thảo và mình thì hiện tại là đang sống và làm việc tại New Zealand như một nhà đào tạo. Cũng như tất cả các bạn, ngoại trừ một số bạn thì mình cũng đến New Zealand được 9 năm và được đến đây học, sống và làm việc là một trong những ước mơ rất là lớn của mình. Mình đến đây vào năm 2013 và sau khi mà học xong văn bằng 2 của một trường đại học ở New Zealand thì hiện tại là mình đang là một nhà đào tạo ở trong một chính phủ, một trong bộ của New Zealand. Thì rất là vui có mặt tại đây để trò chuyện cùng các bạn, cũng như là trong tương lai thì sẽ đồng hành cùng các bạn trên cái con đường mà phát triển bản thân để có thể là chạm được đến được những cái ước mơ cũng như là tiềm năng lớn nhất của các bạn. Rất là cảm ơn chị Nga đã mời em có mặt tại đây ngày hôm nay và được gặp các bạn
thì em rất là mong chương trình sẽ rất là thành công, và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 27 tháng 3. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau để chúng ta sẽ cùng trò chuyện làm thế nào để gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng, cũng như là những trường đại học, cũng như là những trường học tại New Zealand. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại ngày 27 tháng 3 nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Thảo rất là nhiều, và Thảo sẽ là một trong những mentors và các coach của chương trình, sẽ hướng dẫn các bạn về nội dung là interview skills. Các bạn có thể apply cho cả scholarship cũng như là apply cho cả việc đi làm thêm ở New Zealand nữa. Thế thì cảm ơn Thảo rất là nhiều. And yeah, everyone from New Zealand, I just introduced a wonderful person who's going to be one of the mentors in the mentor teams who support our students in the interview skills. So hopefully you will pass our students in the scholarship interviews. Yeah, thank you very much. And now the next person I'd like to invite you is a wonderful person close to my heart, and she's the mother of one of the most amazing students here in New Zealand, and she's been giving us a lot of opportunities to work with Vietnam institutions. And now it's my pleasure to invite Miss Phan Hoàng Hóa, who's the mother and also somebody that loves New Zealand dearly, to have few words with our students and our parents in Vietnam. So I'd like to welcome you, Miss Phan. Thank you so much, Nga. Thanks for the very nice and sweet message. So everyone, I'm very pleased to be here today as a proud parent who made the right decision to send my son. He was only 14 years old when he went to New Zealand, and I felt that it's the best decision I have made for my son's development. So as other people, I now switch to Vietnamese so that parents and students can have the best understanding of my sharing. Chào các bố mẹ, các thầy cô và các con. Thì hôm nay mình rất là vui được ở đây để chia sẻ kinh nghiệm của mình như là một phụ huynh mà đã có con sang New Zealand. Và đến hôm nay thì thực sự là mình có thể khẳng định rằng là 6 năm trước, khi mà mình chọn con sang New Zealand, và lúc bấy giờ thì thực sự là lúc con ra khỏi Việt Nam thì người duy nhất bên New Zealand mình biết là thầy Gareth, là thầy ở trường con sẽ sang bên New Zealand. Mọi người đều bảo sao mà chị dũng cảm thế, không có người quen, không có con không có ở cùng bạn bè hay họ hàng gì mà chị vẫn chọn New Zealand. Thì thực sự mình đã đọc rất là nhiều và mình cũng có tìm hiểu, và như là một cái cảm nhận gì đó, lúc đó con có thể lựa chọn giữa Mỹ và New Zealand, nhưng mà mẹ con mình đã quyết định là chọn New Zealand, và đến giờ phút này cũng thấy rất là đúng. Mãi sau này thì con mới gặp được bác Liên, rồi mới gặp được cô Nga, và bây giờ đã có một cộng đồng rất là tuyệt vời tại Dunedin cũng như là tại New Zealand. Thì với mình thì từ cái câu chuyện của cá nhân mình thì mình thấy là rất là chúc mừng các bố mẹ và các con đã có mặt ở đây ngày hôm nay, vì là chúng ta đã gọi là đi trước bạn Ánh 6 năm trước rất là nhiều, vì đã có cái cơ hội để tìm hiểu New Zealand thật là kỹ trước khi mình có cái quyết định. Đồng thời là tham dự vào các cái bootcamp session này thì mình tin rằng là dù con có chọn đi New Zealand hay không thì con cũng đã có thêm những cái kỹ năng rất là quan trọng cho tương lai của mình. Đi học hay là đi làm thì những kỹ năng mà các con sẽ có được trong bootcamp qua những trao đổi với chị Thảo vừa rồi, hay là chị Hạnh Ngân, hay là Jaden Trịnh, đều là những người trẻ mà mình thực sự rất là gọi là admire, rất là ngưỡng mộ các bạn trẻ đó, nên là một cơ hội rất là tuyệt vời cho các bố mẹ và các con. Thì với cá nhân mình thì là hôm nay đến đây thì cô Nga có bảo chị ơi chị chia sẻ chút gì đó để bố mẹ được truyền cảm hứng đi, thì là hôm nay mình muốn chia sẻ đến với bố mẹ 3 chữ P. Chữ P đầu tiên là purpose. Thì theo mình thì là con ở tầm từ tuổi teen, tức là nói chung là 11, 12 đến 20 thì thực sự cái việc là đặt ra những cái mục đích nó rất là quan trọng. Mục đích này không chỉ là về việc học đâu ạ, mà mình cố gắng rộng hơn một chút, từ việc học, công việc sau này, vấn đề tài chính, vấn đề sức khỏe, vấn đề mối quan hệ, vấn đề gia đình. Thì từ cái mục đích đấy thì mình sẽ có những cái đường hướng nó phù hợp với mục đích riêng của con mình và mục đích của gia đình mình. Thì cái đường hướng chính là cái chữ P thứ hai, chính là cái process. Thì mục đích thì thông thường thì nó khá, tức là khi mình đã xác định rồi thì
có thể là một năm một lần mình mới review lại những cái process, là cái hàng ngày ấy, tháng này mình làm gì, quý này mình làm gì, thậm chí ngày hôm nay mình làm gì, để mình tiến những cái bước nhỏ để cái đấy của mình. Thì đấy chính là cái process cần rất là linh hoạt, và làm sao để mình có thể bản thân mình cũng như là các con có thể đối mặt với những cái thử thách. Bởi vì sang New Zealand cũng rất là nhiều thử thách. Chắc chắn là Thảo hay là Hạnh Ngân hay là bản thân Ánh thì mình cũng như vậy, sẽ chia sẻ với các bố mẹ và các con là có những moment mà có thể các bạn còn nghĩ là có thể ở nhà mình sẽ sướng hơn chăng, thì có rất là nhiều thử thách sẽ chờ mình ở phía trước. Nên là nếu mình có một cái process gọi là tốt thì mình sẽ vượt qua được những cái phút khó khăn như thế để bền bỉ hơn với cái mục đích của mình. Và cái chữ P cuối cùng của mình chính là cái progress, tức là dù có khó khăn này thì đừng có quên là nếu mỗi ngày mình đang tiến những bước nhỏ thì hãy tự chúc mừng bản thân, tự chúc mừng bố mẹ, tự chúc mừng con, và thấy là nếu mình đang tiến những bước nhỏ thì chắc chắn là mình sẽ đạt được cái mục đích của mình. Gần đây với các con sẽ là mục đích sang New Zealand học được cái ngành phù hợp và phát triển tốt nhất, và sau đó thì sẽ là tiến đến những cái mục đích xa hơn. Thì với mình là một phụ huynh thì mình nghĩ rằng là trong suốt cái quá trình trao đổi với con về đi du học thì rất là quan trọng là bố mẹ và con có một cái mối quan hệ và những cái giao tiếp rất là cởi mở. Những cái giao tiếp và mối quan hệ cởi mở này sẽ giúp cho con và bố mẹ cùng đồng hành được tốt hơn. Như bạn Ánh thì mình sang đó từ năm 14 tuổi như thực, và trước dịch thì bạn có về nhà mỗi năm 2 lần. Nhưng mà điều mình rất là vui là dù vui hay buồn, những cái việc quan trọng nhất của con thì con bao giờ cũng gọi cho bố mẹ là những người đầu tiên để chia sẻ. Và hàng tuần thì nhà mình vẫn duy trì video call một tuần một lần. Có những lúc bạn ấy cũng không thật sự là thoải mái lắm, nhưng mà vì đã có những cái cam kết với nhau nên là dần dần nó thành một cái thói quen. Và mình nghĩ rằng dù là mục đích gì, quy trình gì, tiến bộ gì thì cái mối quan hệ bố mẹ và con luôn luôn rất là quan trọng trong suốt quá trình này. Và như vậy thì mình cảm thấy là con ở New Zealand hay con ở Việt Nam thì con luôn rất là gần, và sự phát triển của con chính là cái niềm vui của cha mẹ. Cảm ơn cô Nga rất là nhiều đã cho chị cơ hội chia sẻ ngày hôm nay. Và nếu có gì có thể hỗ trợ được hay chia sẻ thêm với bố mẹ thì mình cũng rất là vui với tư cách một người đi trước. Và thực ra bạn thứ hai em của Ánh thì cũng rất là gần thôi, cũng sẽ giống như các con sang năm sẽ tham gia vào bootcamp của cô Nga nhá. Và cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ với lại các phụ huynh và các học sinh Việt Nam in Vietnamese. Và em hy vọng là chị sẽ dành thời gian vào những cái buổi tiếp theo dành riêng cho phụ huynh. Thì em xin cảm ơn chị rất là nhiều và về cái lời chia sẻ rất là chân tình và cũng rất là có ý nghĩa đối với lại các học sinh và các phụ huynh. Em xin cảm ơn chị ạ. Và em chào. Well, okay, so everyone, we just listened to sharing from a mother who has a student who's studying in New Zealand, and it was wonderful to have some insight from parents' perspectives. And thank you very much. All right, so the next person I'd like to introduce to have a few words with us is Jaden. Jaden is somebody who's amazing, and we adore him. And he's been very successful. He did a live Facebook with me last night in Vietnamese. Yeah, thank you very much, Jaden, for supporting the New Zealand education, and especially like with our partners here, right here. Jaden has been an ambassador for New Zealand education, who went to many schools in Vietnam with NZ to visit the schools and students as well to share about New Zealand education to Vietnamese. So thank you very much, and Jaden, welcome. Thank you so much for your kind words. So yeah, xin chào tất cả quý vị, phụ huynh và các bạn. Tôi rất vinh dự được chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Cho cái đoạn này thì tôi thực sự mong muốn chia sẻ bằng tiếng Việt, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ bằng tiếng Anh. Với các bạn mà chuẩn bị sang New Zealand hoặc mong muốn biết thêm về văn hóa và giáo dục New Zealand thì sẽ phải quen cái phát âm tiếng Anh New Zealand nhé. So hello everybody. I was just saying that although I do want to share in Vietnamese for everybody that is interested in coming to New Zealand or is going to be coming to New Zealand to study, it's really vital, and especially for these next couple of workshops, to get used to the Kiwi New Zealand accent. So shout out to all of the schools that are joining us today, and to all of the teachers, and just to everybody.
But before I share, it would be really awesome if all of us could just spam some kia oras in the chat. So I just sent the first one. So I'd like to see a bunch of those. Kia ora. So you would have heard a few of these being said. And this is a common greeting here in New Zealand, one of the many that I'm sure you'll learn through these workshops. And really what it is, it's a hello, it's a welcome, and it's a wishing of good health. So kia ora to everybody who's joined today, and for everybody that will join in the future workshops. Awesome to see everybody typing that, how good. Awesome. So I'll try to speak slowly and clearly so that everybody can understand me. So I'm going to be sharing a scenario with all of you, and what I'm going to do is list 2 groups of jobs. So here's group 1: doctor, lawyer, engineer, dentist, and business major. Now, here's group 2: musician, artist, dancer, architect, and photographer. Now, I want you to pick the correct group for these questions. Which group of jobs sound more appealing to you? Which group of jobs sound like something you wouldn't mind doing for your career? And finally, which group of jobs sound like a better choice to you? Now, I can say that maybe for most of you, in your head, you were thinking group 1, doctor, lawyer, engineer, dentist, and business major. And well, I can understand why. You know, these jobs seem to rank higher in society and stereotypically are life's most prominent jobs. However, I know that there's people listening to this that also chose group 2. And I know that there's somebody saying, I've always been told to pick a job from group 1, but I actually want to pick one from group 2. This is the type of thinking and brainstorming that we will continue to learn about in workshop 2, Who Am I, What I Want. Mình là ai, mình mong muốn gì. So now, the question I want you to ask yourself is, what burning desire do I have in my heart? How do I want to see the world change? What do I want my life's purpose to be? Now, if you picked group 1, let's say if you want to be a doctor, that's amazing. And honestly, coming here to New Zealand, you'll be able to pursue that dream. But if you picked group 2, then that's equally as special and awesome. And like I said, there's going to be many answers for this question, but the most important thing is that you aren't living for the expectations of others or living to impress others, but living for yourself and creating a dream come true. In New Zealand, our educational system works in a way where you have an opportunity to really pursue what you want. Right from the start of primary school, you start having experiences on many different fields of life and work. And by the time you reach high school, you can already start making choices to tailor your educational journey to fit your career dreams. You can truly turn your passion into your lifestyle and career. Nothing is impossible. So now, I really want to ask you, what defines you? What gets you fired up? What do you want your purpose to be? Once you figure that out, go for it and let no one stop your dreams. Kia ora. Wow, that's amazing. So impressed. And I can see our teachers from the school smiling away right there. And I can see the Vietnamese student. I hope that you understand all of that. And you will see Jaden back again. He's one of our mentors. So students, if you would like to learn more about some tips and to be inspired, join the workshops as well. Jaden has been amazing to the NZSB. So thank you once again. And now, before Jaden goes, right? And you've been listening to a lot already. So why don't we have a piece of music from Jaden and we can just relax? Jaden, what do you think about that? Yes, for sure. Let me grab my guitar. Okay, everyone cheers Jaden up and thank you. Cool. Is there any particular song anybody wants to hear? Wow. Any song, guys? Or Jaden will pick one. Cool. Oh, I'm not seeing anything. So it's okay. I'll pick one. So this is a song that I'm sure many of you know. And it's a beautiful love song and it's Perfect by Ed Sheeran.
I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite songs. When you said you looked a mess, and I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. You look perfect tonight. Thank you. Wow, awesome. Thank you very much, Jaden. And it's our absolute honor to have you here. And it's amazing that you spend time and sing songs and share your story with our students and be the mentor for our students as well. So I cannot find enough words to say thanks to you. And it's amazing. And everyone, if you love what Jaden has done for us, please send your messages to the chat box so he can look at that. And so thank you very much, Jaden, and see you again in our next workshops. Yeah, thank you. And all right, so everyone, so now you listen to music and you got all the presentation and all of the from our speakers. So now let's go to the next part, which we have about 12, 13, 16 high schools here in New Zealand, and a lot of you are interested in high school as well from the list that I have received. So what I will do is that I would like to invite Craig to do a quick presentation about high school, so you know what high school is all about. So Craig, would you like to take over the screen? And you are the co-host already. All right, thank you. Nas, for everyone, Nas been texting me saying 5 minutes only now, because we're a little bit behind time. So I've said to her 5 Vietnam minutes, okay? So I'm just gonna share screen. Oops. Okay, so I will go quickly. All right, can you see that okay? Okay, so just very quickly, primary school in New Zealand is aged 5 to 10. After that, we have intermediate school or middle school from age 10 to 13, and it's secondary schools, which we're going to focus on today, which is ages 13 to 18. Okay, so New Zealand students must attend school until they're 16 years old. Study at our schools begins when students are 12.5, that's the youngest they can arrive in a secondary school, or 13 years old, and lasts for 5 years, from year 9 to year 13. It's a little bit different from some countries where they have junior and senior high school, which is 6 years. Now, secondary school is also known as high school or college. So you'll notice that some of our schools are called blah, 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 secondary school or high school or college. They all mean the same thing. And an important thing is New Zealand education challenges and supports you to reach your full potential. Now, the New Zealand school system gives students the skills and qualifications to succeed anywhere in the world.
The flexible, supportive learning environment helps build the confidence and independence needed to excel in further study. So just remember, completing secondary school qualifications in New Zealand is ideal preparation for further study in New Zealand or anywhere around the world. Now, types of schools. Now, schools in New Zealand are either state schools, that means government-owned schools. That's where about 85% of students go. They're state integrated schools, which means that they may be faith-based or use specialist teaching methods, or private schools. Okay, secondary schools. Students at secondary schools generally work towards the National Certificate of Educational Achievement, or NCA. Secondary schools also offer some vocational subjects such as tourism and computing. And there are some schools that do NCA, but also offer Cambridge international exams and the international baccalaureate programs. So a new way to teach and learn. So the New Zealand teaching style helps every student achieve to the best of their ability. So study involves a balance of practical and theoretical learning. Students are encouraged to think creatively, independently, and analytically. Students enjoy focused personal attention from passionate and caring teachers. And students can choose subjects and personalize their education to align with interests and future goals. And this is from a parent said, New Zealand has a good education foundation, together with encouraging the students to think and be proactive, which will make them a better adult in the future. And we've had a parent come on before say that. So these are the 3 secondary school qualifications we've got. Okay, as I said, NCA is our main national secondary schools qualification, and you achieve through a mixture of project work and exams. And assessments are either internal, so in class time set by the school, or external, set by the New Zealand Qualifications Authority, or NZQA. Okay, now schools in New Zealand, you're going to have many subjects to choose from. Okay, so that's something. Usually you might have over 50 subjects to choose from. And schools offer many activities, and often they will offer special activities just for international students as well as all the other activities that are happening at school. I've just put in there university entrance. A lot of people ask how to get university entrance. Basically, it's 60 credits at level 3, which is year 13. And then you've got university entrance for New Zealand, Australia, and many other countries in the world. The Cambridge exams, there are approximately 40 New Zealand schools offer this qualification. So if you're interested in Cambridge exams, have a look at one of the 40 schools that offer that. The IB exams as well. There are approximately 25 schools in New Zealand offer the IB program, and that's a 2-year diploma. Okay, and don't forget, New Zealand was voted 3rd in the Global Peace Index. You'll need this for Kahoot. The 3rd most peaceful country in the world. Number 1 for student well-being. And we were voted number 1 for preparing students for the future. And there you have it. Awesome, thank you very much, Craig. And you're welcome. All of 4 minutes and 90 seconds. Thank you very much. Yeah, so all of our students, you have listened to the presentation overall about New Zealand high school. So hopefully I can see the question there already from Grace, and just keep texting. And if you have any question, even you text on the platform, we'll kickstart the platform today for everyone. So please just ask questions, and that's the key for you to learn more about New Zealand education. So thanks, Craig, for doing such an awesome job. And now I'd like to share with you what Hạnh Ngân says about her experience to study in New Zealand at high school. Mình là Hạnh Ngân, hiện đang là một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ hoạt động tại Việt Nam, và mình cũng đang là một sinh viên cũng như là một cựu du học sinh tại New Zealand. Đất nước đã giúp mình phát triển và xây dựng một cái nền móng vững chắc cho công việc và cuộc sống của mình hiện tại. Và bởi vì thế nên là hôm nay mình sẽ xin phép chia sẻ nhanh về nền giáo dục New Zealand tới cho các bạn. Mình đã học 3 năm year 11, 12 và 13 tại Cambridge High School, thành phố Cambridge, New Zealand. Nghe thành phố Cambridge, New Zealand thấy lạ không hả mọi người? Và khi mà mình chuyển từ một cái môi trường như là Hà Nội
một cái nơi rất là xô bồ nhộn nhịp sang Cambridge, một cái nơi rất là ôn hòa và yên tĩnh như vậy, thì mình đã nghĩ là bản thân mình sẽ gặp rất là nhiều các cái vấn đề, cố gắng để gọi là làm quen và thay đổi cái nhịp sống của mình, nhưng mà hóa ra lại không. Và tình cờ thay đây lại là điểm bắt đầu của mình để mình khám phá ra bản thân mình muốn gì. Tại Cambridge High School cũng như là tất cả các trường trung học phổ thông khác tại New Zealand thì học sinh không chỉ học kiến thức mà cái phương pháp học ở đây còn thực sự là hướng nghiệp cho các bạn rất là nhiều. Mỗi năm học các bạn sẽ được chọn ra 6 môn. Cái này hoàn toàn là quyền quyết định của các bạn nhé. Nhưng mà cũng sẽ có những người mà sẽ giúp các bạn thiết kế cái thời khóa biểu của chính bản thân mình. Nhưng mà bản thân mình thì mình tự chọn. Mình thì mình nghĩ đây là cái điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa nền giáo dục của New Zealand và Việt Nam. Mình đã chọn khá là nhiều môn liên quan đến thiết kế đồ họa. Tuy nhiên thì sau 3 năm học thì mình lại hướng về nhiều môn liên quan đến truyền thông nhiều hơn. Và hiện tại thì mình cũng đang theo đuổi ngành marketing tại bậc đại học. Với một đứa mà rất thích nêu ý kiến cá nhân như mình thì thực ra là mình đã rất vui, bởi vì là thầy cô tại Cambridge High School thì khuyến khích các bạn đưa ra những cái ý kiến chủ quan của bản thân và gọi là động viên các bạn, khuyến khích các bạn làm thế nào để tư duy và chứng minh cái luận điểm của mình, thay vì là lập ra một cái khuôn và mong là các bạn sẽ lớn lên trong cái khuôn đó. Và đây là cái điểm tuyệt vời này. Chúng mình chỉ đi học từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều thôi. Đúng. Chúng mình sẽ chỉ ở trường từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tức là tất cả những thời gian còn lại các bạn có thể dành để chăm sóc bản thân nhiều hơn này, khám phá ra những cái sở thích khác của bản thân, cũng như là thử nghiệm với chúng. Chúng ta có thể nấu ăn, đi gặp bạn bè, đi chụp ảnh, vân vân và vân vân. Đấy là một cơ hội tuyệt vời để mình tiếp tục những cái sở thích và những cái đam mê của mình mà mình đã tạm gác lại sang một bên khi mà mình quá bận bịu với cả việc học từ hồi cấp 2. Mình đã sáng tác ca khúc đầu tiên ở New Zealand, quay những video YouTube đầu tiên của mình ở New Zealand, học cách để làm nội dung và thiết kế nội dung để quảng bá cho chính những sản phẩm của mình cũng tại ở New Zealand. Nhưng mình biết là định hình những gì mình muốn thì thực sự không hề đơn giản. Vậy nên mình ở đây để khuyến khích các bạn tham gia New Zealand Scholarship Bootcamp được tổ chức bởi NZiFOCUS, NZ và KiwiBuddy. Và ở đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết là làm thế nào để mình biết được là mình đã muốn gì, mình thích gì và mình đã nên chọn nghề gì. Tất nhiên là sẽ không chỉ có mình, sẽ còn rất là nhiều thầy cô cũng như là các bạn sinh viên đã từng theo học tại New Zealand, đang ở New Zealand, và sẽ có những chuyên gia về tư vấn du học sẽ giúp các bạn bước gần hơn tới một cái học bổng du học New Zealand, hoặc chí ít thì cũng sẽ là giúp các bạn tìm hiểu được thêm về nền giáo dục New Zealand và tìm hiểu thêm xem là bản thân mình nên xây dựng một cái đường hướng tương lai như thế nào. Hãy cùng học cách định hướng nghề nghiệp cho bản thân và cũng như là bước gần hơn tới cái đam mê của chính bản thân mình qua New Zealand Scholarship Bootcamp nhé. Hạn đăng ký là từ 13 tháng 2 cho đến 13 tháng 3. Vậy nên là hãy đăng ký ngay hôm nay bằng một cách rất là đơn giản vào app Road to Success, tìm New Zealand Scholarship Bootcamp và nhấn đăng ký. Hẹn gặp tất cả mọi người nha. Bye bye. Hello tất cả mọi người. Yeah, thank you very much, Hạnh Ngân, that you did such amazing video, and hopefully our students here enjoy the video and you get a lot of goodness from it as well. So now we go to the next part, scholarship announcements. It's amazing, and Hạnh Ngân, I'd like to invite you back if you are still there to announce the scholarship, like high school scholarship, and then I will invite each of our representative for like tertiary to announce the scholarship as well. So now I'd like to invite Hạnh Ngân. Hello, Ms. Nga. Yes, now let's go to the first school. Okay, so I think because there will be so many schools, so I'm just gonna go quickly, and for students, you guys can screenshot it whenever we pass to the next slide. So yeah, các bạn có thể screenshot lại cái màn hình để có thể đọc kỹ hơn. Thì mình sẽ đi qua nhanh thôi. Đầu tiên là của Green Bay High School. Là cô cứ để tiếp đi, xong rồi cho các bạn có thời gian chụp ảnh màn hình lại. Next slide, please. So the next one, yes. Yes, đây là của McLean's College. Thì ngoài ra các bạn có thể có một cái chuyến ngắn, một cái chuyến đi chơi Auckland City, một cái thành phố mà mình sẽ ví như là như kiểu thành phố Hồ Chí Minh của mình, có rất là nhiều cái hoạt động vui chơi, văn hóa, giải trí rất là vui. Next one, please. Yes. Đây là Auckland Grammar School. Đây cũng là một trong những cái đối tác các trường mà thường tham gia rất là nhiều các cái sự kiện cùng với cả KiwiBuddy cũng như là NZiFOCUS. Thì nếu các bạn quan tâm đến Auckland Grammar School thì hãy tham gia nhiều các hoạt động của KiwiBuddy hơn. Nhớ chụp màn hình lại nhé mọi người ơi. Yeah, thank you. Avondale College. Đây. Yes. All right. Okay. The scholarship. Here.
Thì mọi người cứ chụp màn hình gọi và sau đó mọi người có thể ghi lại tất cả những cái này, và các bạn có muốn có những cái câu hỏi kỹ hơn về các trường hoặc là về điều kiện để tham gia, các bạn cô Nga bằng cái email mà lúc nãy cô Nga đã chia sẻ đó. Và tất cả các scholarship này sẽ được post lên trên bootcamp as well. Yes. Mount Albert Grammar School. Có rất là nhiều trường và rất là nhiều các cái suất học bổng cho các bạn mà có điểm trung bình môn từ 7.0 trở lên mọi người ạ. Ở New Zealand rất là đây chính là trường mà Ngân đã học 3 năm. Ngân đã học 3 năm year 11, 12, 13 tại Cambridge High School, và hồi đó thì cũng được xét duyệt những cái suất học bổng rất là rộng lượng, generous, very generous scholarship for me. Cảm ơn con. Đó. Về điều kiện để tham gia những cái này, các bạn có thể liên lạc với cô Nga. New Zealand rất là khuyến khích các học sinh quốc tế có thể đến để trải nghiệm nền giáo dục của đất nước xinh đẹp này. Cảm ơn con. Tauranga Girls College. Lúc nãy ở trong video giới thiệu thì các bạn cũng được xem một đoạn ngắn video giới thiệu của các bạn ấy, rất nhiều hoạt động về thể thao, và các bạn ấy cũng có những cái chuyến đi chơi với cả nhau để tăng cái tính gắn kết giữa các học sinh với nhau, chứ không chỉ là đến trường học đơn thuần. Tauranga Boys thì ở New Zealand có các trường All Girls và All Boys, tức là như ở mình thì mình sẽ học có cả nam và nữ học chung, nhưng ở New Zealand thì lại có những cái trường chỉ có nữ hoặc là chỉ có nam, và đôi khi thì các bạn ấy sẽ có những cái sự kiện các bạn ấy có thể tham gia chung để tương tác với nhau. Newlands College. Đó, các bạn nêu chụp màn hình lại nhé. Okay, next one please. Wellington Girls College. Thì đó, ở các trường mà girls hoặc là boys thì họ sẽ ghi sẵn ở trong tên như vậy. Và tất cả các học bổng này sẽ nằm ở trên platform nữa, nên các bạn sẽ check nhận email. Wellington High School. Và sẽ có các suất học bổng. Nói chung tất cả các trường ở New Zealand trong phổ thông ở New Zealand là lần đầu tiên là các trường đồng ý là offer 15% học bổng cho bất cứ các học sinh nào từ GPA là 7.0 trở lên. Các bạn có đủ điều kiện học tại các trường thì các bạn sẽ có thể được nhận cái suất học bổng này. Và còn các suất học bổng từ 20 đến 50% là các bạn sẽ tham dự từ các vòng phỏng vấn và viết nữa, thì trong các bootcamp lần sau, và đặc biệt là kể từ ngày mai trở đi các bạn sẽ có những hướng dẫn rất là cụ thể. Thì thực ra điểm trung bình là 7.0 mình nghĩ ở đây sẽ có nhiều bạn sẽ đạt cái điều kiện này lắm. Đây là cái rất là đặc biệt dành riêng cho NZSB thôi, nên không phải lúc nào các trường cũng thế, bởi vì xin học bổng New Zealand thì các trường bao giờ cũng phải yêu cầu là từ 8.0 trở lên ấy. Thế nhưng đây là một cái dịch vô cùng là đặc biệt để tạo điều kiện cơ hội cho các bạn có nhu cầu đi du học ở New Zealand. Đấy. College, and the next one, this one is Christchurch Boys High School. Và từ 20 đến 50%, nên là những bạn nào mà càng muốn cái học bổng cao hơn thì các bạn sẽ cần chuẩn bị bộ hồ sơ của mình tốt hơn. Tiếp theo, okay, so thank you very much Hạnh Ngân, and we have done our high school part, and now I'd like to invite our next guest speaker, Miss Rachel Fenton from Auckland Grammar School, to have a few words with us. Rachel, I just wonder if you're still here. Okay, so if Rachel, if you can check back later on and text No, Rachel's here. She's just muted. Sorry. Oh, really? All right. Apologies. I couldn't actually see myself, so I didn't realize that you couldn't see. I can't see myself, so maybe I need to change it to the gallery. And to be honest, I didn't even know that I was a guest speaker today. So you have 3 minutes. Oh, right. Okay. Yeah. So I thought I was doing a preparation for the student breakout. Not for today. But anyway, thank you so much for the impromptu welcome for me to talk. So I'm really excited to be part of this program with
NZiFOCUS, a really awesome initiative to bring together all of these schools and institutions from across New Zealand to be part of this bootcamp process. So certainly preparation for studying abroad is the key for a successful experience. And we know that the more research that you do now in your home country, preparing to study abroad and really finding out which university or which school is the best for you, based on your personality, your ideal of a school experience, what you hope to gain from studying overseas, will certainly allow you to maximize your total experience in New Zealand. So I do encourage you to do as much as you can through the Kiwi Buddy program and also the bootcamp process. It'll really ensure that you're well prepared to study abroad, giving you lots of tips and tricks along the way. I'm one school based in Auckland, New Zealand, at Auckland Grammar School, a very large school. I think it's the largest boys' school in New Zealand. So we're a single-sex school with over 2,600 young men. So it's certainly a very dynamic, changing and energetic place to study in the heart of Auckland City. So certainly welcome to New Zealand and welcome to Auckland Grammar, and good luck with the scholarship process and also choosing the best school for you. All the very best for your studies ahead. Thank you. So thank you very much, Rachel, and it's lovely for you to. It's so wonderful for us who have you hosting some of our amazing students, and they are doing very well. So thank you again. Yeah, all right. So now we are going to announce the other scholarship as well. So with Canterbury University, I'd like to do this one on behalf of James. He's not well today, and hopefully you are getting better. So the scholarship from the Canterbury University, there you go. You can see that this is new and just came out just for our NZSB, because normally the scholarship will be announced like later on in the year, like in the May, between May to August. So you can see, oh sorry, I speak Vietnamese, right? Okay, so the with Canterbury University thì có các học bổng nằm ngay ở trên cái màn hình của các bạn có thể xem được, tức là đối với lại khóa về kỹ sư là có học bổng là 15.000 cho năm đầu tiên. Đối với lại các học bổng khác thì cũng có ví dụ như là tới 15.000. Nên là những bạn nào mà quan tâm tới trường Canterbury University thì các bạn có thể là bây giờ đang là lớp 12 ở Việt Nam thì các bạn có thể cân nhắc là để xem lựa chọn các ngành nghề như thế nào thì các bạn thì gặp riêng cô để cô có thể hỗ trợ được các bạn. Còn đối với lại những cái học bổng khác, ví dụ như là 4.000 cho năm đầu tiên và sau đó thì 3.000 cho năm thứ hai và năm thứ ba, tổng là 10.000 cho những cái ngành liên quan tới commerce. Và hiện giờ thì cái ngày mở học bổng thì chưa mở, nhưng mà các bạn, đây là một cái giai đoạn các bạn có thể chuẩn bị được tất cả các bước khác, là từ việc chọn trường, chọn ngành này, chọn thời gian đi học này, đấy thì là các bạn có thể đi học vào năm tháng 2 năm 2023. Hoặc là những cái chương trình nào online vào tháng 7 năm 2022 các bạn có thể học được tiếp nữa. Thì đấy là học bổng của trường Canterbury University, và những cái thông tin cụ thể khác thì sẽ được post ở trên platform. Và bây giờ thì sẽ sang trường tiếp theo. Now Lincoln University, I would like to invite the Lincoln University, if you are here, and if you are here, I'd like to invite you to share the scholarship about the Lincoln University. Xin chào. Awesome. Hello, everybody. Yeah, so I have prepared. Yeah, I have prepared the slide for you so you can announce the scholarship from Lincoln University. There you are. So I just want to say that we have a series of scholarships, but that's including from undergraduate to postgraduate studies. I know that you've been waiting for a long time, but I just want to highlight two. One is our international school leaver scholarships. So when you finish your high school, you meet direct entry onto our bachelor degree. There is a 10,000 scholarship that you can apply for. But for those students who are going to study in New Zealand high school and complete the university entrance, there is another scholarship that is not listed here, but it's called Future Leaders Scholarships. And that is a leadership development program. You have that, it's very competitive entry.
you have to apply by the 15th of August each year. And the value is 6,000 New Zealand dollars for each year, and a leadership program. So if you want to make a difference for the future and want to lead the world, then that is probably a fantastic program. Come and study high school in New Zealand first, and then continue to study at Lincoln University. Thank you, Nga. Thank you very much, and we are looking forward to the scholarship to be announced, and hopefully we'll have more of the students and to come to your university, and everyone will have another session like on the majors of the bachelor and the degrees and what you should choose, because at Lincoln University they have a lot of amazing programs as well. So with paid internship, which is we are going to do another. Hôm nay mình mới về không? Oh, sorry. So can I mute somebody here? All right, thank you. So let's go to the next one. So now I'd like to invite PIMS. Ngân, are you here to announce the scholarship from PIMS? Good morning and afternoon, everybody. My name is Ngân. I'm area manager of PIMS in Vietnam, Pacific International Hotel Management Group, and could I speak in Vietnamese with parents and students? Sure, yes. Yeah. Xin chào các thầy cô, các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Thì em xin giới thiệu, em là Ngân, là đại diện tại Việt Nam của trường quản trị khách sạn quốc tế Thái Bình Dương, trường PIMS của New Zealand. Hiện tại thì PIMS là trường số 1 tại New Zealand về đào tạo ngành quản trị khách sạn, và PIMS đào tạo một chuyên ngành duy nhất là về quản trị khách sạn và du lịch. Hiện tại là PIMS đang có cái chương trình học bổng cho chương trình đại học và sau đại học và thạc sĩ. Thì như quý vị cũng vừa thấy là các cái mức học bổng của PIMS thì cũng tương tự như là các cái trường khác của New Zealand. Thì hiện tại là PIMS đang có các mức học bổng 4.000, 7.000 và 10.000 cho chương trình đại học, và mức học bổng là 3.000, 6.000 cho chương trình sau đại học và thạc sĩ. Thì lát nữa thì em sẽ đi sâu hơn về cái chương trình giới thiệu về PIMS cũng như bổng PIMS. Xin cảm ơn ạ. So thank you very much, and you will see Ngân again in the speed dating. So this is a scholarship from PIMS. And the next institutions for the NZSB, I'd like to invite Christine from NMIT. If you're here, if you can announce the scholarship from your institution, that'd be awesome. Sure, thank you, Na. Thanks to everyone. Nelson Marlborough Institute of Technology is established in 1905, over 100-year history. And we are NZQE Category 1 Institute, the highest possible. And the scholarship we offer are English language scholarships for those who complete New Zealand Certificate in English Language Level 4. We offer 6,000 New Zealand dollar. So it's almost like a free English training for paving you a solid pathway to meet the entry requirements for bachelor degree. And for those who are good enough for direct entry to bachelor, we offer 3,000 New Zealand dollar for bachelor degree learning. So we also have other online scholarship for students who are interested in postgraduate or master degree learning. So welcome to sunny Nelson. Thank you. Awesome, thank you very much. And we'll be able to announce some of the amazing degrees as well from NMIT, and hopefully the students will be interested and make a move to Nelson. It's a really beautiful place in New Zealand. So thank you. Anyone who's interested in job ready, New Zealand prime industry related programs, Bachelor of Viticulture winemaking, a Bachelor of Aquaculture, please consult Nan, and they will give you professional advice. Thank you so much. So thank you for being here and supporting our NZSB. Thank you. Thank you. All right. So now I'd like to, on behalf of UB, I'd like to announce the scholarship from UB in Auckland. So basically we have, oh sorry, I speak Vietnamese, right? So với trường UB thì có khóa dự định là lên tới 100% học bổng, nên tất cả các bạn nào mà quan tâm tới tất cả những cái ngành mà nằm trên screen bây giờ này, về creative media này, về animation này, rồi là game development, rồi design, đặc biệt là ngành về software engineering, rồi ngành mới là digital innovation,
thì các bạn sẽ học dự bị để tạo ra được cái portfolio của mình. Thì cái học bổng hiện giờ đang là 100%, là lần đầu tiên tại Việt Nam và lần đầu tiên là UB cho học bổng 100%. Thì cho nên là tất cả các bạn nào mà quan tâm thì hãy gửi các tin nhắn cho cô Nga, và sau khi mà các bạn tiếp theo được học bổng khác, sau khi mà học khóa đại học thì các bạn có học bổng lên tới 10.000, tức là sẽ chia ra vào các hạng mục khác nhau, thì có học bổng là lên tới 10.000. Như vậy là để tìm hiểu thêm về cái chương trình này thì các bạn có thể liên hệ với cô Nga, và sẽ có những cái bootcamp và sẽ có những cái workshop khác để các bạn có thể tìm hiểu thêm, và nằm trên cái bootcamp trên Road to Success về chương trình này. Và hôm nay thì em cũng xin thay mặt trường Up Education thì có học bổng là lên tới 5.000 New Zealand, khóa dự bị cho các trường đi học về Auckland University hay là AUT hay là Victoria University, thì các bạn có suất học bổng lên tới 5.000 để cho các bạn có thể được học tiếp những cái ngành nghề ở các trường đại học như thế này. Và bây giờ thì yes, so we have completed the scholarship by the institutions like by high schools, and now it's one of the newest initiatives that NZiFOCUS and our partners we start looking into, that we have industry scholarship, and this is the first time ever, and we have amazing scholarship that I just got the confirmation just a couple of days ago, and today it's my pleasure. I'd like to invite the Deputy CEO of PIMS to announce the scholarship from the industry in conjunction with PIMS program. So I just wonder if James is still here in the room. I know that you've been waiting for a very long time patiently. Yes, I am. Can you hear me? Yes. Excellent. Welcome to all my friends in Vietnam. It's always nice to see the familiar faces. And thank you, Na, for arranging this for us. Yes, indeed, PIMS is very fortunate in announcing today that the Millennium Hotel Group has agreed to take our top 10 degree and master degree graduates every year and place them in managerial positions, or to put them in managerial training positions. So not only do you get the best of education, but your career and your future is guaranteed in New Zealand. What a exciting initiative. And we look to expand this, and probably within the next 2 months, we'll be able to make further announcements where the entire industry in New Zealand support PIMS in this way. Thank you very much, and good luck to all of you choosing and selecting your futures. So thank you very much for working very hard behind the scene for this initiative, because I know I pushed you very, very hard for it, and I'm so privileged to be heard and to be supported. So thank you again. And now I'd like to speak in Vietnamese. Và với tất cả các học sinh và các bạn đang ở trong room như thế này, và những bạn mà sẽ xem lại cái recording, thì các bạn sẽ thấy là đây là lần đầu tiên mà NZiFOCUS được industry support để có một cái học bổng. Tức là khi mà các bạn đã có học bổng của trường rồi nhá, nhưng mà các bạn lại tiếp tục sau khi mà học xong, các bạn lại có những học bổng của nhà tuyển dụng nữa, để tạo cho các bạn có những cơ hội mà được thăng tiến nhanh hơn, được vào các chương trình, những cái program riêng về huấn luyện của họ, để mình có cơ hội mà được phát triển tốt nhất có thể. Và đương nhiên là khi mà các bạn đạt được những mức độ như vậy thì đồng nghĩa là với cái gói lương của các bạn nó sẽ rất là tốt hơn, đúng không? Đấy là cái mục tiêu mà của NZiFOCUS làm việc với lại các nhà tuyển dụng, để tạo cho các bạn cái cơ hội là học đi đôi với hành, và một cái cơ hội cho tương lai sau khi các bạn học xong. Bởi vì là sau khi học xong mà chỉ cần có một cái chứng chỉ hay một bằng thôi thì ai cũng có thể làm được, đúng không? Nhưng mà sẽ sử dụng cái bằng đó như thế nào và cái nhà tuyển dụng cần mình như thế nào, thì đấy mới là cái điều mà vô cùng là quan trọng. Thì đấy là một cái niềm tự hào của NZiFOCUS cũng như là partner là về PIMS, với tư cách là PIMS business partner, đã có một cái chương trình học bổng rất là tuyệt vời như thế này. And thank you again, James, for working hard for us for this amazing scholarship for our students. So thank you. All right. So now let's see what's next. I just wonder, it is 4:47 in New Zealand, and we still have
the Kahoot game and also the speed dating. So I'd like to ask for permission from everyone that can I swap, like we had the speed dating first, you can have a chance to meet our institutions and everyone here, and then after that we had the Kahoot game, because it would be fun as well, because you know, like for students and you learn more about New Zealand. So if you agree with me, please text on the chat box, say yes, and then we can move the speed dating before the Kahoot game. All right, if you agree, yes, okay, awesome, thank you very much, animator and tech teacher. Okay, so thank you very much. And all right, so before, here's the rule for speed dating, right? The speed dating, we will have the institutions right here. You can see the code. If you look at the name, you can see like NZ17, NZ14, 15, right? So it's for you to identify that you can meet institution. We do 5 minutes. It's a speed dating. So in there, you just get to know with the institutions, right? So what you need to do and say hi and hello. We don't have to do any major task today. And then we try to have 3 times. So if you, I will set it automatically, right? And then if you see, okay, you've been in the N17 already, and we put you in there, you can jump out and say, nah, I want to go to another end, right? So I can support you with that. So this is what we're going to do. Oh, am I speaking Vietnamese? Okay, sorry. All right. Okay, with the student, cô nói cái luật như thế này nha. Bây giờ chúng ta làm cái speed dating first nhá. Thì khi mà các con nhìn thấy là các trường đều có tên là N17, N15, N14, đấy là tên của từng trường. Thế thì cô sẽ làm cái breakout rooms để cho mà các con sẽ vào đấy chia đều ra. Thế nhưng mà khi mà mình vào đấy thì mình nhớ là ví dụ như đã vào N17 rồi thì lần thứ 2 mà cô lại cho vào N17 nữa thì cứ nhảy ra, không vào, bởi vì là lúc đấy sẽ bảo cô là ô con phải vào cái N khác. Ok, thế nhá, để như thế là tạo cơ hội cho các bạn là sẽ được gặp gỡ nhiều trường hơn. Trong lúc mà chúng ta đang chuẩn bị và như vậy thì chúng ta sẽ nghe một số cái video như thế này để video của một số bạn học sinh là các bạn học ở New Zealand thành công như thế nào. Và bây giờ I'd like to invite all the institutions in New Zealand, if you can rename again like NZ to code, and then the student will be able to identify who they are seeing. As the first impression, like the name and recognize the name, and then the program, and also to learn about you as well. So while you are doing that, I play this video. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Tuấn Minh. Năm nay mình là học sinh năm nhất tại trường đại học Auckland. Mình đã giành được học bổng NZSB vào năm 2019 để học cấp 3 tại trường Avondale College. Để mà nói về bí quyết giành được học bổng thì mình nghĩ đó chính là việc đặt mục tiêu và lập ra kế hoạch từ rất là sớm. Ví dụ như mình thì là mình đã luôn muốn du học ngay từ khi mình còn nhỏ. Và cái điều kiện để mà đi du học thì chính là có một cái chứng chỉ tiếng Anh, ví dụ như là IELTS, TOEFL hay là SAT. Thì mình đã chuẩn bị ôn thi IELTS vào năm mình lớp 7 và có chứng chỉ IELTS vào năm mình lớp 8. Và cũng năm lớp 8 đó thì mình đã apply cho cái học bổng NZSB này. Mình nghĩ có chứng chỉ IELTS ngay từ năm lớp 8 đó chính là lợi thế của mình so với các bạn đồng trang lứa. Tại vì tại thời điểm đó thì rất ít những người mình quen biết có chứng chỉ này. Nhưng mà trong đó có một môn cho học sinh có cơ hội để làm một dự án thật của một công ty, như nếu bạn ở New Zealand sẽ biết như công ty ASB, BNZ, Hanson và Computer Phonetics. Và ban đầu thì giáo viên sẽ chọn và tuyển dụng những học sinh này từ những học sinh đứng top trong lớp, và sau đấy sẽ phỏng vấn. Rồi sau đó tất cả các học sinh sẽ được đi vào một cái trại hè để bắt đầu tìm hiểu các hành vi đến như kiểu một trại hè để team building. Thì đến đấy thì mọi người sẽ tìm hiểu nhau, hiểu được những người này có thể làm gì, có thể làm quản lý trong nhóm không, rồi sau đấy sẽ tự sắp xếp với nhau thành một nhóm. Có cho mình rất là nhiều các cái hoạt động ngoại khóa cũng như là thể thao, thể chất để mình phát triển không chỉ ở trong lớp học mà còn ở ngoài lớp học nữa. Nên là đó điểm con đánh giá rất là cao về du học tại New Zealand.
tên là Trung Anh và bây giờ chị cũng trẻ hơn em khoảng 10 năm, 26 tuổi. Thì nói gì ạ? Chị bắt đầu học ở PIMS là chương trình postgraduate sau đại học. Thì đấy là một bước đệm rất là quan trọng với chị và chị cảm thấy rất là may mắn. Tại vì ở đấy thì chị gặp được bạn bè từ tất cả mọi nơi, từ Ấn Độ, từ Nepal, từ Nga, từ New Zealand. Và mình sinh sống, học tập và làm việc ở New Zealand. Trong quá trình đấy thì mình bắt đầu dần hiểu về văn hóa New Zealand. Chị cảm thấy rất là ghen tị với các em, tại vì các em có cái Kiwi Buddy này. Và từ cái câu lạc bộ này các em có thể hiểu hơn về văn hóa New Zealand. Nhưng hồi chị bắt đầu sang đây thì chị không hề có những cái tư liệu như vậy, các tư liệu quý giá như vậy. Trước khi học tại PIMS với khóa sau đại học của chị thì chị có học academic và sau đấy sẽ là 10 weeks của operations. Thì 10 weeks of operation đấy là một cái trải nghiệm cực kỳ quý giá mà chị không nghĩ là trường đại học nào cũng có. Tại vì mình được trải nghiệm thực tế việc làm, việc học ở lễ tân và việc làm ở nhà hàng với các thầy cô cực kỳ có nhiều kinh nghiệm trong cái ngành hospitality. Và mình còn được trau dồi cả thêm kinh nghiệm rồi nữa và cả văn hóa nữa. Và sau đấy thì khi mà DIP sau cái operation đấy thì mỗi người sẽ có 6 tháng DIP. Thì trong quá trình IP đấy thì chị vào cùng với một bạn nữa thì chị cảm thấy sự rõ rệt, sự khác biệt rõ rệt giữa mình và bạn kia. Okay, so now we don't have Kahoot game. We will move it to later on, right? So what I'd like to do is that we can do the breakout rooms, which can allow our students to be able to meet our institutions. So let's do it, okay? So we'll have, let's see, we have, how many institutions here today? We have, let's say, 17. Okay, right. So what I do is that, okay, so in room 1, I just choose institution first. I have Green Bay. Oh, you've changed the room. Yeah, I do keep up, right? And then room 2, I have Wellington High. I have to do you first, and then all the students can do later. And then room 3, I have, oh, have you changed your name? Okay, 16 and 16, right? And then room 4, I have and 17. So room 5, I have Sacred Heart. Yeah, so each of the institution will go to one room, make it easier right from start. And then we have NMIT in room 6. Hạnh Ngân ơi, con nấu lại hộ cô với. Room 3, Auckland Grammar. Room 7, Auckland Grammar. And then I have Craig. Yes. Room 8. Room 8, okay. Yeah, and then I have Thiết. Room 9. And then I have room 10. I have Avondale College. And then room 11. I have, let's see, room 11. I have Mount Albert Grammar. Right, and then room 11. So each institution will go in there. Santa Maria in room 11. Thank you. And anyone else that I missed? Linda. Okay, one more. I got to. When I don't see the code, it's kind of harder for me to recognize. Okay, so I think you all have some room already. All right, so let's do it, okay? Sorry, now what's my class again? McLean's, you are in room 9. Oh, fabulous. Yeah. So the okay, now I'm going to have to go anyway. Is that okay now? Yeah, sure. That's the reason why I move you like the speed dating forward, and then you can go and the student can play Kahoot game just for fun.
Fabulous. Okay, well, look, it was great. Thank you so much for everything and all your hard work from us too. Bye. Thank you very much for being here today, and yeah, truly appreciate that. So hopefully you had like good time with the student as well. But by the way, we have 600 students registered for the bootcamp. And I do Kiwi too. Are you like Kiwi too? Awesome. Okay, so looks like everyone's coming back out. So what we can do is that, let's see other messages. Kiwi okay, Phương Nguyễn said. Em tải app rồi, follow phần nào để không bỏ lỡ thông tin học bổng mà các trường ạ. Ok, một lát nữa thì chị sẽ nói congratulations. Oh, thank you, Grandma. Yeah, thank you very much. Yeah, so before you go, would you like to say anything to the student? Like each of you, I'd like to invite you to say something, and then I know it's 5:30 in New Zealand, so you can go and get on with the evening, and then the student can stay and we do some Kahoot game as well. So yeah, I'd like to invite each of you to say a few words. So Wellington High, Prue, would you like to go first? I just see it from the screen and I invite you. Yes, sorry, that was terrible. Yes, I was watching something else. That was lovely. Thank you very much, Na, for organising. It was great, and I had some really, really lovely conversations in my little breakout room. It was pretty cute, actually. But for any of the students listening, I hope you've learned something about New Zealand, and yeah, maybe we'll see you over here in the future. It would be awesome. And yeah, keep learning your English. You're awesome. Lovely, and thank you very much for that. And the student, like now we listen to each of our institutions to say hello to you, and then you can stay behind, and then we play Kahoot game for 1 million Vietnam dong. So don't give up. So now the next person I can see on the screen is let's see, Craig. Would like to say something? I thought it was 1 million New Zealand dollars, so I'm going to stay for the Kahoot. Okay. Wow, I booked you in already, so you stay. You can go. Yeah, I'm going to stay because I've never won one yet. Oh, wow, So- we have to try for that. Yeah. So would like to say anything to the student, or you can say later if you stay. Yeah, I'll see them later. Okay, so we have Prue said that. Now we have Linda talked to the student already. The next person. Hey. I'm the director with a little Kiwi. He's giving you a special hug. Good luck with your Kahoot, okay? And Yes, and I will see you next week. Okay, thank you, Na. Thank you for your hard work, and good luck, everybody. Lovely seeing you. Bye. Thank you very much. Yeah, so the next person I'd like to invite is College. I think I better go because I've got a 5-year-old and she's getting a little bit titchy with me. Okay, yes, go ahead, Rachel, yes. She's throwing around my night dress, of all things. So needing a barbecue tea. So thank you everybody for today's event. Really awesome to have so many wonderful conversations today. Being part of this event has been really awesome, and thank you so much, Na, and the NZiFOCUS team for putting this together. It's been a great afternoon. So welcome to New Zealand. Hope some of you choose to come to New Zealand and choose one of these awesome institutions. So really grateful for today. Thank you so much. Thank you, and truly appreciate you. Thank you. All right, so the next person I can see is Annie would like to, from Lincoln University, would you like to say a few words? Yep. Hey, thanks very much for the students who came to my breakout room to play the games. So don't forget, for all of you who actually came to my breakout and play the games, you should actually email me with your address, because I will send you a little gift from New Zealand, because you have been great. Fun playing the games, and hopefully you learn something. And for the rest of you, have a great time attending this boot camp, and I'll see you next week. Cảm ơn. Cảm ơn, yes, thank you very much. Yeah. Okay, so the next person I'd like to invite is Christine from NMIT. Thank you, Na, and thanks to the great team's organization, and quite impressed. It's a very good chance to have some interaction with the students, and I'm really touched by the songs. And I think that's a great way to prove the New Zealand education quality. And I look forward to welcoming
students from Vietnam to come to New Zealand to have the further study, enjoy their life and study here. Thank you. Lovely, and thank you very much and appreciate you. Okay, so the next person I'd like to invite is Andrea from Santa Maria. Oh, thanks so much, Na. What a lot of fun. A great afternoon. I got to meet some really neat students in my breakout room. So thank you for attending and learning a little bit about New Zealand and Sancta. And it's just been really nice to see all the institutes here from New Zealand. We often were once upon a time able to travel overseas together, but it's nice to see you all here in one place. I also have young kids, so I'm about to go off and make some dinner. But Na, thank you so much for a lovely afternoon. I really look forward to seeing everybody again next week. Awesome, Thanks, and Na. thank you very much. Appreciate you. Thank you. And all right, so I'd like to invite Colette from Second Heart. I can see you there. Hi, Na. Thanks, everybody. It was really beneficial to me to actually meet such lovely people from lovely students from Vietnam and everyone else who contributed. I've learned lots today from everybody. So thanks, Na, for this wonderful program, and I'll see you all next week. Awesome. Thank you very much. And next week we'll do everything in English, not half Vietnamese, but a lot of beautiful stories today from parents and from our partners. And yeah, so people really enjoy New Zealand education and the experience that they have so far. So I wish you would have understood that, but at the end of the day, our students will receive the message. So that's great. So thank you. So the next person I'd like to invite is, okay, so I have Green Bay High School. Yeah, I can see you here. Hiya. Hi. Yeah, it was great. Yes. Thank you again for the organization, and great to see so many participants. Good luck for your Kahoot. I don't know what the questions are, but maybe you got some answers if you came to Green Bay High School. We did lots of New Zealand things. So fingers crossed for you. All the best, and yeah, we'll see you next week. Lovely, and thank you very much. So yeah, we appreciate all of our institutions. And here the next person who's here left here. So I keep going and I see who will be here. Oh, you can turn on your audio if I can't find your name. I'm just looking on the screen. We have, do I miss anyone? Okay, so I have Ngân from PIMS. Would you like to say something? Okay. Yeah. Thank you so much for the program today. Xin cảm ơn các thầy cô, các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã tham gia cái chương trình ngày hôm nay, và cũng rất là hy vọng sẽ được chia sẻ các cái thông tin hữu ích về cái chương trình học cũng như là chương trình học bổng của PIMS. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Ngân. Còn ai nữa nhỉ? Patrick, are you still here? Okay, so I have I can't see all of the names here, but if I miss anyone, please let me know. Prue, you talk already, right? I still can see from me here. Yeah, so it looks like the institution have left the room. But now, if I miss anyone, please let me know. Just text me or turn on the audio. But now I'd like to go ahead to do the Kahoot game because the students can't wait to win some prizes. Dạ chị Hải. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng. Okay, so Chum, are you here to play Kahoot game, and all the students, are you ready? Yes. Ready with the Kahoot game? Yeah. Okay, 1 million Vietnam dong. And if institution you are here, you can play as well, because who knows? You don't you might not know all of the answers. Miss Nga, can you give me a permission, please? Co-host. Okay. Yeah, absolutely. Okay, some can do that. Okay. All right, 1 million Vietnam dong in waiting. Are you ready? Yes. Can you send me the link? All right. So students, what you can do is that this is
a wonderful way to learn about New Zealand education, and you can go to kahoot.it. Miss Nga, can you send me the link because it usually very slow on my computer if I don't have the link. Okay. Oh, sorry, kahoot.it. I sent the link already. Yeah. Okay, and then the pin on the screen. All the question is about New Zealand, and then maybe I will ask some, the member from Institute to help me explain. You want me to read out the questions, or you're okay? Oh, it sounds good. But if the question, like if the student, need more, explanation, so maybe I ask maybe Craig. Okay, that's fine. Yeah. All right, so we have people 21. Let's go and do it. Melody Craig, you are there too. Well done. Okay. So go. Okay, Anh Khoa, yes. And all of the students, would you like to join the interviews skills tonight, or shall we leave until next week? I'm a little tired today. And I only posted the link today, so I can change the date to next week. Yeah, I think it's a good idea. Change it to next week. Yeah, because I'm a bit tired, like with the opening. I changed it. Yeah. Grace is ready for that million, I can tell. Okay, we have 35, 36. Let's go. Let's do it. Just keep coming in, guys. Give you 5 more minutes. Then we have the game, and then we can relax. And all of the students, I will start emailing you and sending a lot of information as well. So this week, so task, you will have tasks to do. Và chúng ta sẽ có recording nhá. Recording sẽ được post lên trên group, nên là bởi vì là có nhiều bạn hôm nay không tham dự được ấy. Okay, 35, anyone else? Still coming in? Okay. 2 more minutes and then we can play and then we can relax. So we will not have the English club this afternoon. Hey guys, give us a break and then we can do it next week. 38. Why don't we do it? 38 people. 39. Okay. Okay, one more person and then we do it. All right, anyone else? I think we can do it. Quiz about New Zealand. And the music on, please. Okay. What is the legal voting age in New Zealand? Better answer it. Can I answer it? Can I answer it? Yes, you can. You can too. No, not yet. You have to play the Kahoot game. Oh. Yeah. We can lock in. Sorry. I got too excited. Sorry. Oh. Now you can answer it. Well done. Okay, the second one. We have 25 questions, so no worries. Do we have music? Still have lots of chance. Oh, I don't know. I turned on the music already, but don't know why.
little mistake there. Yeah. Yeah. I think the correct answer is Maori and New Zealand Sign Language, right? Or English and Maori? No, just Maori and New Zealand Sign Language. English is the most spoken language, so they didn't need to make it official. Kakapo, you guys got a lucky answer there. Yeah, lucky answer. That's a bird. Okay, the next one. Oh, Craig. Craig, number 2. Okay. Which city in New Zealand has the most volcanoes? Okay, it's in Auckland. 17 people. Diệu Anh, are you in New Zealand or in Vietnam? So good. Vietnam, well done. I can see you aiming for 50% scholarship. It's Queenstown. The venture capital. Oh, still. Oh. Okay, next one. Should be, what continent does New Zealand belong to? What continent? Yeah. Lots of people sing New Zealand in Europe. Yes. Yes, it's true. Oh. Easy. Oh, let's still someone think Auckland is the capital of New Zealand. Oh. Oh. Wow. Okay, let's see. Oh, where are you, Greg? Oh, it's my slow internet. I was pushing and the time went away. Ooh, tricky one. Okay, how many stars? It's 4. Now 10 minutes, I'll be ready. New Zealand's biggest city. Yes. Oh.
Yes, it's rugby. Oh. Oh. What? Wow. Melody. Yeah. So be careful. How many of the big islands? The big one, only the big one. We are not talking about a lot of small ones. So we have 2 big islands in New Zealand, which is North Island and South Island. Hey, great. Can I ask you, to pronounce the Maori name of New Zealand for our student, please? Aotearoa. And it's on the blog 1 if you're on Kiwi Buddy. Aotearoa. Yeah. Thank you. And then, which is Aotearoa means? Yes, the land of the long white clouds. Melody. And everyone, Melody is going to play us a piece of music. It's a new song. So stay tuned. Rotorua City in the North Island. Okay. Oh, still melody. Wow. It's the old place. New Zealand, long river. Yeah, it's Wanganui. Oh. Oh, Siu Anh is good. Yeah, she's back to the stage. What is the legal speed limit on city roads in New Zealand? Mm, 50. Yeah, the picture. How many female prime minister had New Zealand had? So you can see on the picture, you can see the Ardern, which is our prime minister. Yeah, 3, only 3.
Oh, still melody. Wow. She's good. The term Kiwi can mean yes. Really easy. Minh Nguyễn. Oh. Okay, true or false question. So you heard a lot of NCEA stand for. Greg, what are you doing? No, it stands for National Certificate of Educational Achievement. Yeah. National Certificate. You can tell because there's no C in the. Yes. I showed two phones, but a little bit like mistake when I joined the games. Sorry about that. Okay, question about sport. Okay, 3 times. Oh. This one's really easy. England. Right now, Russia. Who wants to be a neighbor with Russia? It's Australia, of course. Okay, we have 2 more left. Who is the first European to set foot on New Zealand? Yes, it's Abel Tasman. Really, it was Captain Cook. It's European. Yeah, Abel Tasman was the first one to see New Zealand, but he never set foot. Yeah. Yeah, that's okay. That's okay. That's okay. Yes, it's Mal Cook. Okay, last one. This question we mentioned is already, so it's really easy. Okay, of course, Kiwis. Okay. Wow. Melody. Well done. Fine. Wow, awesome, Minh Nguyễn. You won 1 million Vietnam dong. Congratulations. Would you like to turn on the video and say hello to us and know who you are, where you come from?
And yeah, I'd like to know you as well, because I am going to send you the prizes to your bank account. So it's like, come on. Would you like to say hello, everyone. Can you hear me? Yes, yes, we can. Yeah, my name is Minh, and now I am a third year student university in Vietnam, and I will study master in New Zealand in 2024. Wow, awesome. Lovely, thank you very much. Did you text me on the Road to Success platform, right? Yes. Awesome, yeah, okay, I remember now. Yeah, can't wait to see you in New Zealand, and yeah, it's just amazing that you won the prize, and it's a lot of information about New Zealand, and it's you know, it helps other students as well. So it's the best way to learn. So we're looking forward to having you in New Zealand very soon. Yeah, Yes, thank you. So yeah, and congratulations. I can, study in New Zealand. Yeah. Thank you for today. So hopefully next year, right? All right, so everyone, our opening has been completed, and it was such a long session today, but it's fun. Hopefully, like you enjoy it. I did, and thank you very much for staying for such a long time. And now, before you go, I'd like to invite Melody to play us a piece of music. But at the same time, guys, I'm going to contact every student to prepare for tasks. This week you have tasks, and every week you have tasks as well from each workshop. At the end of the day, you will be able to come out with a portfolio and profiles, and know which program you're going to study and where you're going to study. And I will be here like by your side, and we go through all of those steps. So thank you very much. And now I'd like to invite Melody. Are you still here, and play us a piece of music before we say goodbye? Are you here, Melody? Yeah, she's ready. Awesome. Let's do it.
That is beautiful, absolutely stunning, and everyone, you love it. And I can see a lot of messages here saying to Melody, wonderful, a masterpiece. She should create a YouTube channel. Yeah, that's a good idea, Melody. And oh, it's amazing, and you are truly girls, and I love you, you know, to bits. And thank you very much again for playing such beautiful piece of music for us all. And wow, 6:08 in New Zealand, and now we still have Karina from Green Bay High School, Lincoln, Annie, Craig, and NMIT Christine, and you're still here. It's amazing. And yeah, so hopefully, like, we all had a good time today, and so hopefully we'll have some takeaways today, and we start getting on our duty, our job, like looking for scholarship and prepare everything. So let's have fun, do it at the same time. So like I said, no rules, do it and have fun, and I'll be here to help everyone. So thanks again. All of our beautiful, amazing institutions who've been supporting us, like with the program, with scholarship, and everything else. You know, you're there for us as well. And thanks all the parents and students and all our guest speakers today, and everyone and all our students be here today. You're still here, my goodness, lucky us. So thank you everyone, and I wish you a wonderful evening in New Zealand and afternoon in Vietnam. It's lunchtime already. So right, so see you next week. See you next week. So we will have an amazing session next week as well. All right, thank you, and once again, goodbye. Thank you, Melody. You're beautiful. Thank you. All right, so see you. Bye. Okay, see you next week. Okay, thanks, Craig, for everything as well. Diệu Anh, see you in New Zealand too, and all those students. You are amazing. So we keep in touch and go to the platforms where we are going to connect with each other. All right, so thank you. Bye-bye.